All right. Good afternoon. Yes. Good afternoon, everybody. How many people in the audience do not speak English? So let's do that differently. How many people in the audience speak English? Understand English. You understand English? Raise your hand. Okay. Pretty much everybody. For those that don't, I'm sorry about the first part of this meeting, but it's to prove a point, and someone will explain to you what the point is. You can get the notes from someone else who speaks both English, Estonian, and Russian, I suppose. How many people here are in ecology? Let's try that a different way. How many people say are guests? And now you're not in ecology, you're here as a guest, you're looking at it for the first time. Hi, please. Okay, good, all right. For those of you that are guests, welcome to the real stuff. You're going to be taking notes, but it's not going to be information. We're not going to tell you today how to do anything. The how-to is over. Curtis and I have taught you how to ask questions. We've taught you how to work it, and that's really all you need to know. The last thing you need to know is how to get people in front of information. And the problem is that when people get started in network marketing, they really feel a need to get good at things. They think they have to understand everything about the products. They think they have to understand everything about the compensation plan. They think they have to know how to do stuff. And how to do things is not an issue, because you learn how to do it by watching. And the more that you make yourself the issue, the less successful your business is going to be. The more that you run around and do one-on-ones, the slower your business is going to grow. That's just a fact. You will never hit momentum if you are spending the majority of your time meeting people one-on-one, because network marketing is a team effort. It is a group exercise. It is something that goes viral. How many people, as the Ice Bucket Challenge made it to Estonia? Okay, how many people are aware of the Ice Bucket Challenge? Okay, over $100 million raised in 30 days because everybody got involved. Why? Well, look at it. It was easy to do. You didn't have to go walk 5 miles for charity. You didn't have to call your friends and get them to pledge. You didn't have to go to a gala, buy a dress, bowl for dollars, any of the things that are typically associated with fundraising. You didn't have to invest a lot of time. Everybody around the world did it exactly the same way. Yeah, Bill Gates built a machine, and John Bon Jovi had it dropped on top of him out of a helicopter for the coolness effect of it. But it was a bucket, ice water, so he set up a video, here it is, do this, and I challenged these 3 people. Very duplicable. That's why it went viral. Nobody changed it because success loves speed. Network marketing is the same way. Now, in the traditional world, we are used to being the issue. My first 2 years in network marketing, it took me 6 months to realize that wasn't going to work, and another 18 months to understand what I needed to do. Don't be slow like me. Because in the traditional world, it's all about you, your performance, what you do, if you're a sales, how you deliver a presentation, how you, et cetera, et cetera. Here, it is about how you think and how fast you move, because that's what people are looking. Everything we learn, if we're going to take this viral, basically comes from watching. Why do we go to weekly meetings? Because people need to see it every week. You have to go somewhere every week. How many people, and I mean no respect to this, go to church every single Sunday? Every Sunday you're in church. How many people go to church? Or synagogue, or mosque, or whatever it is? Okay, nobody. That's okay. But you notice they're packed every Sunday. And I have it on pretty good authority that God doesn't release new information each week. It's on the following Sunday. As a matter of fact, if you read the Bible, one would say that nothing new has been introduced in 2,000 years. And yet, it happens every single Sunday. Why is that? Because people need to constantly touch the community that they're involved in. And why do people go? I was just watching a thing Victoria Osteen did that's going viral right now, because she got up in the Osteen church a couple of weeks ago and she said, when you go to church, you're really not doing
it for doing it for yourself, and the whole world is going crazy. She wanted to explain, but that's the part they grab. That people need, that the truly, truly, truly faithful, that have no doubt, they don't need to go around a group of people to reinforce what they believe. They don't need to go around a group of people to feel good about what they believe. As a matter of fact, most of them are out being missionaries to people that don't believe, trying to tell them why they should believe. The reason that everybody goes is to reinforce and connect with the community because they feel good about being there. They feel good about being a part of something. That's what network marketing is. And for it to go fast, everybody has to be doing the same thing everywhere. How many people had been to a meeting before today? This was your first meeting, the first meeting for ecology you've ever seen? So how many people had seen a meeting before? Okay, you saw today's meeting. Did you notice the difference? Did you notice all the people up here? All the different speakers and all the different stories? Yes? No? Yes. Okay, are you having a problem understanding me? Because I need to know this. No? Okay, then you have to respond because I don't do monologue. If I don't get interaction, I don't. Okay, so this was very different. And the reason it's very different is there are 3 questions that people have about really anything in life that's new to them, but especially about network marketing. The first one is it real? This is all people want to know. Is it real? What's in it for me? And here's the important question. Can I do it? Can I do it? That's what's either gets everybody not to buy. People, if you're a good salesperson, people will enroll all day long and do absolutely nothing if they don't believe they can do it. The better you are at presenting, the more compelling you are, the better you are at closing the sale, the less amount of people you will have that will ever go do anything. Because they're sitting there going, can I do it? Can I do it? Can I do it? And if you're demonstrating great sales ability, great speaking ability directly to your contacts, they're going, no, I can't. So everything we do, when bringing people in, we do through third party. You can write this down and I'll say it slow. If your lips are moving, it is to point or guide or direct somebody to information that is not being delivered by you. A website, a video, an audio, someone else, any of those things. A DVD, a PowerPoint presentation, however it is. Or to introduce a speaker that is not you. Or to tell a story, yours or someone else's, or to read something. I want to know about this product. What's in it? Well, let me tell you what's in it. Blah, blah, blah. It's a little small for me, and it's in another language. But I can read the ingredients if it was in English. You know why? Anybody else can pick up a bottle and read those ingredients too. Oh, you want more information? Go to the website, and it's over here. You know, you want to know how the product works? Scientifically, I couldn't tell you. I just know that it does. Let me tell you so-and-so's story. She got on a shake and she lost, 6 kilos in a month. You want to talk to her, she'll tell you about it. Let me tell you about this one. I don't know about that, but let me tell you so-and-so's story. That's all we do. In the beginning, all you want to do is get the people in front of the information. You don't have to worry about how great a presenter you are. Because the least effective you are, if I put somebody up here today and they had done the company and they sat and read the company facts, everybody in the audience would say, oh, I can do that. I can get up and read a 3x5 card. I can invite somebody to a meeting and sit next to them. I can point somebody to a website. I can guide somebody through, the hot market system. Does this make sense? Yes. Okay, so that's the key. Everything is, can I do it? And most of what we saw when we came here had people saying, no, I can't. The more stories, the more you get people in front of, that's what drives the business. Now, there are some things you need to understand to be successful. I'm going to straight that way.
now because we all say the same things. But all I'm going to do for this, and you're going to take notes, and I'm going to take some notes with you, or give you some information. What I'm about to play for you was recorded in 2004, 10 years ago. It could have been recorded, it could be recorded 10 years from now, don't, because the information won't change. It's a very good friend of mine. His name was Holton Bugs. Has anybody heard of Holton Bugs? Holton Bugs is the #1 earner in the world in network marketing. #1. And when he came to me and we became friends, it was about 12 years ago. Actually, the end of 2001. The end of 2001, he had never made $10,000 a month in network marketing, ever. He was working on it. In 2003, he was working at it by 2003 or 2002 when he started with this company, which is not his current company. He had $384 in the bank. 12 months later, he had $300,000 cash in the bank. He was the 5th highest paid money earner in his previous company 10 years ago, 2004. Today, he's earning $45,000, $50,000 a month. Today, he's #1 in the world. He makes approximately $1.3 million US each and every month. 10 years. 14 years and again, 7 years, they made no money. So it's a 21-year career, or 23-year career up until today. Listen to this, because this is how easy it is. I could tell you all this stuff. We all say the same things, but anybody can do this. Where is it? Is it keyed up? Is it keyed up in a minute? Okay. That's the App Store. What do you do? Yeah. All right. Happy New Year's, everybody. How y'all doing today? Everybody excited for an incredible 2004? How many people is this year going to be their year? Absolutely. That's what I'm talking about. How many of y'all are going to be able to get rid of and fire your boss this year? How many of y'all ever thought about having some plastic surgery this year? All the ladies raise their hands. I'm not talking about that. I'm talking about taking out those credit cards and being able to cut those suckers in half. That's what I'm talking about, plastic surgery. But I'll tell you guys, it's very exciting to be here. I'll tell you, 2004 is going to be absolutely incredible. There's a lot of things that are in motion right now, and it's not just because it's a new year. I know a lot of people set New Year's resolutions, and I'm not one of those New Year's resolutions type of people. Most people set them, and for the first 10 or 15 days, first 7 days, most people are on track, and then the rest of the 350-something days, they're kind of like off track. And but we're not going to do that this year. I don't believe in that. I just believe in making a decision. Whether it's at the beginning of the year, whether it's in the middle of the year, whatever it is time for you to make a decision and move on. That's when the decision actually starts. That's when you start to resolve to get the dream going. This year is going to be absolutely incredible. There's a lot of things that we have in store this year that's just going to skyrocket your business. The thing that I'm most excited about is not only, like I said, the new year, but there's right now just a sense of momentum that's all around this business right now. I mean, the company is just growing like by leaps and bounds. The system that we have in place right now is absolutely incredible. And what my goal is today is just to share with you some information of how you can kickstart your business. Not just for the year 2004, but how many of you right now are really ready to make a decision to move forward and get the dreams and goals that you're looking for in this business? And that's every single person in here. And that's what we're going to talk about. Now, the key thing is this here. I definitely advise you to take some notes because you're probably going to retain about 15% of what I say if you don't take notes. Let me give you one rule of thumb. Anytime somebody is ever talking or speaking who makes more money than you or the money that you desire to make, you should always have a notepad and pen, and if at all possible, have a tape recorder. I can tell you guys, I grew up in the business just walking around with successful people, just listening to what they had to say, and I have a tape recorder. If they were going to say something, I had a tape recorder there. Because there was just little small nuggets that I was able to harvest, and I was able to take that stuff, and when everybody else was asleep, guess what I was listening to? I was listening to the real stuff that they got. And that made the difference between where I am now and where a lot of other people who weren't taking notes, guess where they are? Still not taking notes. Still not living their dreams. Still working for somebody else. Still doing the things that they don't want to do for the people that they don't want to do them for, and for the amount of money that they don't like.
And so what I wanted to do was I just wanted to make myself just a little bit better in every single area than all of the other competition. Now, I'm not saying that your peers here are competitors, but guys, let's face it. In this industry of network marketing, there's 35 million distributors in the industry of network marketing right now. 35 million distributors worldwide. And statistics are this: less than 3% of those people make over $100,000 a year. Less than 3% make over $100,000 per year. Why is that? If there's right now, there's over $30 billion of revenue being generated in the industry of network marketing on an annual basis. So guys, there's a lot of money out there. This industry is just a baby right now. 20 years, 30 years, 40 years from now, we'll be talking about this industry doing $200–300 billion. We'll be talking about companies that will be doing in excess of $50 billion in annual sales. And we're just a baby right now. But only 3% of those people make over six-figure income. Why is that? Are the 3% of people not educated? I mean, are the 97% of people not educated? No. Are the 97% of people not out there showing the plan? No. Are the 97% of people, lazy? No. It's just that the 3% do all of the things that are necessary to do the business a little bit better and are a little bit more consistent and are a little bit more focused and pay a little bit more attention to detail than the other 97%. That's what makes the big difference. Most people think that, the income, if you fall in the ballpark of the same work habits as millionaires, that you'll kind of, make half of it. No. Guys, you got to do 100% of it. You got to do 100% of it, but you got to just be that much better than the other people. And this is what I find. And I always walk into a room and I look around. And the first thing I do is I always look up front to see who's up front, because typically your leaders are up front. And then you know what else I do? I'll pay attention to what everybody else is doing, and I do the exact opposite. You know why? Because 97% of people in this industry don't make six-figure income. Why would I look around and do the things that 97% of people are doing? You walk into to start taking notes, and guarantee you, you'll find 97% of people not taking notes. And so guess what? By you taking notes, you're putting yourself in that top 3%. And just by putting yourself in that top 3%, you put yourself in the category of doing the things that successful people do to bring about results that they're looking for. And so just pay attention. Just pay attention to dress. Pay attention to detail. Pay attention to posture. Pay attention to how people speak, how they actually talk, how they introduce themselves. Find the 3%ers that are already in the business and model those 3%ers. And so that's just what I'll start off in terms of what I call my little tip for how you can be successful in the year 2004, and not only 2004, but every other year that you want to be successful in this industry. It's going to be absolutely incredible rocking you guys. Today we're going to have a lot of fun. Y'all agree? That's what I'm talking about. Now, a couple things I want to set the stage on today, and I want to just tell you, most of you know my story. 4 years ago, we were $250,000 in debt. Had no money. Credit cards were maxed out. Just didn't have any money. Just that's where we were. And we still had a dream, we still had desires, and we figured out a way through this industry of marketing actually just a couple of years later, completely debt-free, except our house, and owned our vehicles and things of that nature. And now things are just absolutely rocking. I mean, things are just going absolutely fantastic. Our income is going up by the week. Our groups are growing every single day. There's thousands of people right now, every single week, looking to get in our business. And that's something that we confessed a long time ago. But I'll tell you one of the things is this here. It wouldn't have happened if we didn't have a desire. Because all success in your 2004 is going to happen with your desire. I was talking to a group of people the other day, and I said that, you don't get what you want in this business. How many of you really believe that you really, before today, thought that you got what you want? Or that you could get what you want? No, you only get what you picture. You only get what you picture. How many of you last year wanted a six-figure income? How many of you the year before wanted a six-figure income? Now, how many of you the year before that wanted a six-figure income? How many of you the year before that wanted a six-figure income? How many of you the year before that wanted a six-figure income? How many of you the year before that wanted to be retired? You follow what I'm saying? And so what we find is this: 90% of people, they want all these things. They want this, they want that, they want this, they want that. They want a six-figure income. They want a huge organization, money in the bank. They want retirement. They want this beautiful home. They want this beautiful car. And they find themselves doing the same exact thing week after week after week after week after week, year after year after year after year. And guess what? Your goal was to want it, and guess what? A year later, you got your goal. You still want it. You only get what you picture.
And so the imagination in this dream box up here is the catalyst to your 6-figure or to your 7-figure income. Whatever it is that you want, I'm not here to guarantee your income, but this dream box up here, this machine up here, this multi-trillion-dollar computer is the catalyst to you getting the things in life that you want. And I find so many people, what they want to do is work on the technical aspect of the business, which is great. Technicalities and the knowledge, that's wonderful. But I'll tell you guys, if you can imagine it, if you can dream it, you can have it. Because when you start to dream it, when you start to imagine it, when you start to picture yourself having a 6-figure income, when you start to picture yourself sitting at home at 10 o'clock in the morning instead of waking up to an alarm clock, when you start picturing yourself driving that car of your dreams or living in that home that you really want to live in, and you start picturing it, see, when you start to picture yourself, almost every single minute, not every day, almost every single minute it's on your brain, subconsciously. And what happens is this, that subconscious mind, what it's going to do, it's going to find a way to make that reality come true. If you picture yourself not having success, if you picture yourself sick and tired of people not showing up, and I can find out what you picture by what you say. Oh man, people are just not showing up, when I invite people. Well, we're going to talk about that process today and how you can get over that. I find people saying, my people just not getting in. That's what they're picturing. So you can't say something contradictory to what you picture, not consistently. And so you have to picture yourself having the success. You have to picture large numbers of people coming to your organization. You have to have a vivid picture of what it is that you really want. Now, how do we go ahead and what's the fuel to the business? The fuel to the business is your dream. It's how you're going to take that picture, what that picture is, and how you're going to manifest that picture into your material equivalent. That's what we're going to talk about just for a few minutes here, because that's the most important thing. And people hear me talk about it all the time. They hear me, man, he's on that dream trip again. Here he is dreaming. Man, I used to love coming to training, but every time he's going to make you dream, he's going to try to make you think you're successful. Duh. Isn't that the purpose of this day? I just want to know, how to pop an ad in the paper. I just want to know how to call this person, how to do that. Well, the how-to stuff is, but I'll tell you, when you have a dream, when you have a strong desire, you can figure out all that stuff, even without an upline, even without somebody directing you on what you need to do, because you have the desire strong enough. And so the first thing it is that if you want to be successful in this business, guys, is you have to develop several reasons why you want to build a business. The reason that some of us haven't moved along is because you don't have enough reasons why. And if you look at every area of the things that you do on a consistent basis, you have reasons why you're doing it. How many of you go to work consistently? Why? Because if you didn't go, they cut the paycheck. And if they cut the paycheck, you lose your house. If you lost your house, family matters wouldn't be so good. You lose your car if you didn't go. You lose your savings account. Your kids couldn't go to school. So you've got a lot of reasons why you consistently go to work and do things that you don't want to do. How many of you really right now, honestly, this is not to bash your job, how many of you could find something else better to do with your 40 hours than to go and show up and warm a chair? Okay, and that's most of you. But there's a reason why you do it, and that's why you consistently do it. It's either out of fear or it's out of desire. Most people are motivated by fear of loss than the possibility of gain. We're motivated by fear of loss and the possibility of gain. And so what we've got to do, guys, is you've got to find out what it is that you really want in this business. Decide what it is that you want. You have to make a decision. What is it that you want? And you have to dream it, and you have to picture it every single minute of the day. I know this may sound kooky to some of you guys, and you may not have ever experienced this, but I'm just telling you, how I became successful. Remember, guys, 7 years I was in network marketing, never made any money. My biggest month was $500 in a month for 7 long years of network marketing. I never missed a meeting once, ever, in 7 years when I was in that first company. Ever. I never missed a meeting. If there was a meeting and I qualified, I was there. Did I have the money? No. But you know what? From the beginning, I pictured myself at the meetings, and so guess what? My picture made it possible for me to get there. Nothing ever came up. Guess what? I had the same experiences in my life that you have in your life, but I found a way not to ever miss a meeting. Now, did I make money? No. I'll tell you why. I never made money because I never pictured myself making money. I'm trying to shortcut your success because it took me 7 long years to figure this out. And I used to hear the speakers on stage talk about developing a dream, developing a why.
You have to have plenty of reasons why. And I understood that stuff, and it sounded real good. And I always attached my dream to what the speaker's dream was. Speakers always talking about freedom and all this stuff. I didn't understand what freedom was. How can you understand something that nobody's ever experienced in your life? You can't understand what freedom is. But I said that I wanted it, but I couldn't picture freedom. I couldn't picture being a multimillionaire. I didn't know any. Didn't have any personal friends who were multimillionaires. I didn't know any of those people. You know, for me, being a thousandaire was a great goal. Not a millionaire, a thousandaire. I just wanted to be a thousandaire. You know, we had a couple $100 in the bank, and I couldn't go from being a hundredaire to picturing being a millionaire. That's like right now, most of you can't picture yourself being a billionaire. You can say it, but you can't picture it. Or most of you don't picture it, because it's a big, big process to get from where you are to millions of dollars. Okay? And so I had to start picturing myself becoming successful. I had to start picturing myself having the bank account. And so I had to decide what I want. Now, the key thing for me is this here. I made a list of things that I wanted, and that was, for me, it was kind of difficult. It was kind of difficult. And so what I had to do personally, and I tell my story all the time about this, what I personally had to do, you may not have to do it this way, I had to do it in reverse. Because I had things in my life that I didn't want, that income and network marketing would have eliminated, and so that became my motivation. Because see, I couldn't get excited about a multi-million-dollar house. I lived in apartments all my life. We never even owned a house. We had a 2-bedroom house before that we rented, and I think the rent was maybe like $300 or $400 a month. I couldn't picture myself in the that didn't motivate me. I couldn't picture myself in this beautiful car. That didn't motivate me. It just didn't. I couldn't picture millions of dollars in the bank. That didn't motivate me whatsoever. Freedom didn't motivate me. All that stuff really didn't motivate me because I didn't know how it felt. I couldn't get the picture and get the emotions behind it. Because whatever it is that you picture, you must get the emotions behind it. And once you get the emotions behind it, that's how the picture becomes reality. So what I had to do is take what was emotional to me and turn it into some type of reality. You know what was emotional to me? And like I said, I had to do it in reverse. I didn't like working for somebody else. I knew how that felt. I didn't know how freedom felt, but I knew how it felt to work for somebody else 40 hours a week, 40 years, and retire 40% of which I already couldn't live on. That to me was a no-no. That to me, I didn't like being under control of somebody else. I knew how it felt for my boss to say, you need to be here at 8 o'clock in the morning, Monday morning, and don't be 1 minute late. I knew how it felt to be degraded and have some other man tell me what I need to do with my time. I knew how it felt for them to tell me, hey, listen, you need to take a lunch break at 12 o'clock. How did they know I got hungry at 12? They didn't ask my permission, No. I knew how that felt. I knew how it felt not to have enough money to make. Because there were so many things that my wife and I wanted to do, and guess what? We couldn't do them because I didn't have the money. I couldn't picture at that time what it felt like to have a whole lot of money in the bank, but I knew how it felt not to have money in the bank. I knew how it felt to have creditors call the house. Well, I knew what it sounded like. You follow what I'm saying? And so all of those things that we had, so many people see us today and they think that we didn't have any of those issues. Guys, I'll tell you one thing. 4 years ago, I could have sat right there in the crowd. Nobody would have known who I was because you know what? Our situation was exactly reverse of what it is today. No big cars, no big house, none of that stuff. No money coming in, no money in the bank, no freedom, bondage. And I knew how that felt. I knew how it felt. Now, this is what I did know. I knew how it felt to see mothers have their kids and have to send them off to daycare. And I heard the complaints all the time. I heard it all the time. I knew how that felt. And guess what? I didn't want any of that stuff. And what I did is I made a list of those things that had an emotional burn with me. Remember, for me, it was a reverse effect. I couldn't picture all the things that I really wanted. Maybe you can. I'm not saying you have to do it my way. But you have to have some reasons why you're going to build this business. So I couldn't picture all of those things, but I pictured the things that I didn't want in my life. And I said, I need a vehicle to accomplish those things, I need a vehicle to give me the financial wherewithal to eliminate the things in my life that I did not want. That was my motivation. Remember, I saw speakers on stage and say, how are you going to be this? How are you going to be that? And I'd always stand up and raise my hand, but I never pictured it up here.
And that's why I never got it. But you know what I did picture myself? I pictured myself at every single meeting. I pictured myself getting the knowledge. I pictured myself associating with positive people. I pictured myself associating with the people who had people who had style. Therefore, I never ever missed a meeting. So I've been in the industry of network marketing, period. End of story. It was never not for me in this meeting. Why? Because I just developed it up here in my face. The benefit to that is this. Because I did picture myself at the meetings, and I did picture myself at every event, I was associating, and subconsciously I was picking up the knowledge anyway, and I got the training on accident. It's a true story, guys. I got it anyway. If you take a kid, he's born in China, in America, raised in America, what is he going to speak? He's going to speak English. Is he going to know one word of Chinese if he leaves his parents and he get raised by me and my wife? No. So he's going to pick that up on accident. I don't believe in accidents, but you guys know what I'm saying. He's going to pick it up anyway. He doesn't know any better. And so because of association with other people, I didn't have a choice. I didn't know any better. I didn't know anything else but to think a certain way. I didn't know anything else but to think in a success mentality, in a long-term mentality, and a wealth mentality. And so I made that list, and because of that, it made the things appear, it made them come true. And so what happened is this, because I made that list and I consistently verbalized the actions that I needed to get rid of the things in my life that I didn't want. And what happened is, next thing you know, things start happening in my life. Did it happen right away? No, it didn't happen right away. Why? Because remember guys, I had 20-something years at that time of negative thinking. And you can't go from 20-something years of negative thinking. Some of you have longer program, a longer period of time with the wrong programming. And so I had 20-something years of the wrong thinking, 20-something years of negative programming, 20-something years of mentality programmed up here, and it took a while for me to dilute that process out so that I can now start thinking success mentality. And that's why some of you right now, it's real difficult for you to make a decision whether you're going to be at the power thing or not. You know why? It's job mentality. Success mentality people have already registered. Success mentality, what is the next power? What is the next function going to be, 2 months from now? Is there a way I can get a registration? Job mentality, people think, man, you know what, I don't get paid, I'll do it after payday. Because we've been programmed to do things when the boss gives us a paycheck. And if you consistently do those, you'll consistently have those same results, and you'll never live the things in life that you really want to live. I'm just giving you the truth here. And so first thing you got to do, guys, is develop some reasons why. Anybody ever heard of the lady whose son got trapped up on their car? And what did she do? She lifted that car up. Why was that? Why did she lift that car up, Brandon? She had a why. She had a reason why. She had her son, she had her pride and joy. Emotion was all wrapped up into that moment. And it didn't matter. When she had a reason why, she didn't go to the manual and she didn't call 24-hour fitness and say, hey, I've got a son up here. What's the proper way to bench press this car? She didn't need information on how to do it. All she needed was a reason. Now let me ask you another question. 5 minutes later, after her son had already been rescued, the car's still there. She goes back trying to lift the car up again. What's going to happen? Now, let me ask you a question. Did her muscles disappear in 2 minutes? No. What happened? Her desire, her reasons disappeared. Guys, to me, that's one of the most powerful stories I've ever heard. And if you understand that, that's why I'm telling you guys, that's why some people sitting right now, they have something happen into their lives. Next thing you know, 2 months later, 3 months later, next thing you know, they go from whatever pin level they are to one of the highest pin levels out there. Why? They found enough reasons to do it, and they got emotional about those reasons. So you have to develop a burning why of what you're going to do. Wow, that's powerful. Okay. I know some of you didn't understand it, but we're going to translate now. Who's my translator? Так следующая пара минут, я думаю. No, all right. We do it на некоторые дополнительные сейчас будущие минуты, я думаю, что на русский язык. He asked how long I would talk. I don't know. And then Curtis will talk. We tend to go
until we get most people out of the room, and we're left with the 4 or 5 that are really the ones that are going to take over the room. В общем, возьмет сколько возьмет времени. Я буду краток. Because trainings like this, like I said, are for the real stuff. Потому что тренинг это для того, чтобы вы могли применить знания. The reason I played that is that's the #1 guy in the world today. И причиной тому, что Лиза, Yeah. и причиной тому, что Лиза прокрутила сейчас эту речь, послужило то положение этого человека, который он сейчас занимает. То есть он один из лучших спикеров. That's $1 million a month guy. И он зарабатывает $1 миллион в месяц. I'm just $1 million a year girl. Sorry? I'm just $1 million a year girl. А она зарабатывает с ним $1 миллион в год. But I teach this, Curtis teaches this, Eric Roy teaches this, Randy Gage teaches this. You will not find anybody who is truly successful in this space, long term, or any other space, that's not what they practice. Но она, так же как Кертис, так же как еще другие люди, учат тем же самым идеям, что учит этот человек, и вы не найдете много людей в этой области, которые долгое время пребывают в этой области. To be successful in network marketing, you need to understand the model. Чтобы быть успешным в сетевом маркетинге, вы должны понимать модель. You need to know what it is you're trying to build. Что вы собираетесь построить. But beyond that, success lies with those who think differently. Но все же, как бы ни было, скажем так, за всем этим стоит, что успех достигают те, кто думает по-другому. Let's talk about what network marketing really is. And then we'll get back to this. Давайте поговорим о том, чем на самом деле является сетевой маркетинг. Better, so let's talk about what it's not. А лучше говорить о том, что это не является. Network marketing is not the go find people who want to make money, get rich business. Сетевой маркетинг не является движением, чтобы просто найти людей, которые хотят легко зарабатывать деньги. Network marketing is about building a network of consumers for a product or a service. Сетевой маркетинг, цель сетевого маркетинга является создать сеть клиентов, которые будут действовать как сеть. Network marketing, believe it or not, is about marketing to your network. Как я сказал, сетевой маркетинг заключается в том, чтобы создать сеть клиентуры, которые будут работать сообща как сеть. The only thing that people bring to this that makes it worthwhile is the people they know who don't know about the product or the company or the opportunity. Единственная разница от других систем в том, что здесь люди приводят, скажем так, твоих людей, которые еще не знают и не имеют той информации, которые имеют их знакомые. So the smallest number is the biggest number. И тем самым получается, что меньший номер, меньшее количество знакомых превращается в итоге в большее количество. First and foremost, we want everybody to be a consumer. Для начала, что мы не все всегда были... What everybody is a consumer. Все являются потребителями. I think the #1 earner in this company, he's sitting right there. You're not, okay. Sorry, I got attracted by the speech. Sorry. Okay. Если мы посмотрим сейчас на человека, который является первой степенейшим. Makes more money in a month than a year. Он зарабатывает большее количество денег в месяц, чем кто-либо здесь. And you know how much multi-cheat he can use in a month? Знаете ли вы, как много multi-cheat those bottles? Yeah. About a month's supply. Каким большим количеством бутылок multi-cheat он снабжает? And if I go get a college student who's very serious about their studies, who's doing this to make an extra $300-400 a month right now, and that's all they're doing right now, you know which product they can use a month? Если я сейчас заинтересуюсь привлечь college student, was it? Студента университета, который каждый день учится и заинтересован в доходе. About a month's supply. 350. About a month's supply. Okay, and if I go to the college student's store, Если я пойду к его матери, and she thinks the products are okay, и
И она думает, что продукты все в порядке. But the real reason she buys Ecology's shampoo and conditioner is not because they're fabulous and wonderful, which they are. На самом деле она не покупает продукты Ecology, потому что они такие великолепные, супер и все такое, а потому что... It's because she's the mother of the college kid who's trying to make $300 to $400 a month. А потому что она мать ребенка, который хочет зарабатывать $350 в месяц. You know how much shampoo and conditioner she can use in a month? Сколько кондиционера и шампуня она может использовать в месяц? About a month's supply. Где-то месячную дозу. And he's doing a lot of work around his house. Он занимается производит много работы в своем доме. And he's a good guy. Великолепный парень, как она говорит. So he gives workmen multi-cheap. Sorry? He gives the workmen multi-cheap. И он выдает мультичи людям. They don't know about network marketing. Они не знают о сетевой маркетинге. They don't know how much it costs because they're getting it for free. Они не знают, сколько это стоит, потому что они получают это. And you know how much they use in a month? Как вы думаете, сколько они? About a month's supply. То же самое количество, то же самое количество. Okay, so everybody needs to be a consumer first. Соответственно, этому каждый должен быть потребителем. And if you don't understand that, you're never going to make it work. Если вы это не понимаете, никогда не будет работать. Case in point. How many people have had somebody join the business, Как много людей из ваших знакомых all excited, могли привлечь в бизнес себе всех and excited, 6 months later, they're not working the business, that's normal. Okay, how many people have had somebody join the business, Как много людей, знакомых было. okay, I don't speak Russian. Yeah, I know. You're asking me. Yeah, sorry. So I can't I'm tell taking you. your time. Sorry. The thing, I'm just lost the context. Okay. Sign up in the business. Да, сколько полгода не работает. Да, и сколько не работает. Да, я понял контекст. Okay, how many people have said somebody joined the business, 6 months later they're not working the business, that's normal. Raise your hand if that's ever happened to you. Less than 6 months. Okay. But that's normal. But how many of them are not taking the product anymore, even though at one time they were excited about the product they wanted to start a business with? They're not on ownership today. How many? How many people have joined your business and 3 months, 6 months, 9 months, a year later are not taking the product, are not on ownership anymore? Кто больше не пользуется продуктом в течение уже последнего времени, кто вступил в Not everybody? Okay, then you haven't been long enough. Sorry. Переводи, пожалуйста, по-корректному. На русский язык я ничего не понимаю. Может, ты переводишь. Вот сейчас вопрос задан был, я не понял. Вопрос был в этом, что если людей подключается, через полгода сколько из них остается, и все еще пользуются продуктами. Да. Do you understand what I'm saying? Yeah, Okay, so you want to translate, you seem to get this. I hope he will catch it up. Okay, well that's fine, but if you're uncomfortable, because I'm going pretty slow, we'll be here all day at this rate, right, math teacher. Okay, so why is that, do you think? Почему это происходит? Why is that? I want you to think about that as we go through the day. Why is it that somebody would get so excited about a product, they want to start a business about it, around it, and then a year later, they're not pursuing the business. That's normal, but they're no longer taking the product. Why is that? Почему люди, которые начинают бизнес с этим продуктом, через некоторое время, там, через полгода или через год уже перестают им пользоваться? You see, everybody's out trying to sitting across from somebody, thinking they're going to be the one that makes me rich. They're going to be the one that gets excited. They're going to be the one that goes the distance. Потому что они думают о том, что там кто-то будет один из людей, кто сделает за них всю работу, который будет более вдохновлен этим всем. And starting with that mindset is the road to hell. И думать так — это дороговато. Because most people are not going to continue to pursue a business. Потому что большинство людей не будут гоняться за бизнесом. Because most people really never even started a business.
Потому что большинство людей даже не начнут свой бизнес. Think about how you were introduced to ecology. Подумайте о том, как вам преподнесли этот продукт экологии. You weren't at home looking at all the different businesses trying to start a business. Были ли вы дома, сидели ли вы дома, желая просто найти какой-то интересный для вас бизнес? Somebody that you knew called you or met you or something and threw some circles and showed you something for like 30-40 minutes and you said, yes, I'm going to do it. Или кто-то из ваших знакомых просто позвонил вам, позвал вас, нарисовал вам что-то, рассказал, расписал, и вы сказали, да, я буду этим заниматься. And if we're honest, you probably said something like, oh my God, I'm going to get rich. And I'm going to do this and get rich, not even knowing what this really was. И в тот момент вы наверняка подумали, я разбогатею, но не знаю о том, что это на самом деле из себя представляет. Right? And then you wanted to look for somebody that was going to get it and go set the world on fire. И потом вы начали искать кого-то, кто будет очень в этом, скажем так. But really, most people, after about 90 days, go back to what they were when they first started. Most people, after about 90 days, are become what they really were when they started. Через 90 дней большинство людей возвращаются туда, с чего они начинали. And for most people, that's a consumer that says distributor next to their name. И для большинства людей это просто потребитель, не дистрибьютор. So, what if we assume that every person we sit down with is not the one we're looking for? Что если мы представим, что каждый из нас, он не тот человек, который будет сражаться, тот, который будет работать для нас денег. That we can't find them, they find us. Если мы не можем найти их, они могут найти нас. And that we won't know for at least 3 months if there's a chance that they're going to be that person, and we won't know for 6 months to a year if they really are. И мы не будем знать, есть ли шанс, что такой человек появится за 3 месяца или полгода. So if we assume that they're not, мы представим, что их нет. Then what are the only things that they can do for us? И нет тех вещей, которые они могут для нас сделать. They can be a long-term consumer. Они могут быть долгосрочным потребителем. And they can introduce us to people that we don't know. И они могут представить нас людям, которых мы не знаем, но они знают. Because that's all a new person has. Потому что это все включает в себя новый. They have the ability to be a consumer. У них есть возможность быть потребителем. They have product, a business kit full of product that we sold them. У них есть бизнес-пакет этих продуктов, которые мы продаем. And they have a small group of people that know, love, and care about them that they can go to for help and that they can expose the product to. И у них есть небольшая группа знакомых, которые не особо об этом заморачиваются, но они могут им продать. So why do we start with hot market? Почему начинаем с hot market? Because that gets the product into the marketplace. Потому что это доставляет продукт на место сбыта. It gets them their money back. Мы получаем свои деньги назад. But most importantly, 3 months later, when they maybe are not the one who's going to go pursue the business. И даже если через 3 месяца они не остаются теми, кто будет дальше продолжать бизнес. They need the product every month because they don't have any. Они нуждаются в продукте каждый месяц, потому что им негде его взять. And they don't have a bad experience because they got their money back. И у них нет никакого плохого опыта согласно этому продукту, потому что они получают свои деньги постоянно назад. You see, even if they love the product, даже если им понравился продукт, if we don't help them get it out into the marketplace, даже если мы не помогаем им подняться по маркетинговой лестнице, they've got a 10-month, 15-month supply sitting at home. У них есть 10-15-месячная so they don't need an auto ship. Поставка. И не нужно входить в эту систему. Plus, we don't have the 3 or 4 customers, long-term consumers, that we get out of their hot market. Плюс мы имеем тех потребителей, и клиентов, которые они нам представят. Anything you introduce to a group of 10 people, anything you do, any choice you give a group of 10 people. Любой выбор, который вы даете группе людей, из 10 человек.
About 3 people are going to long-term say yes. Только 3 человека из этой группы будут сотрудничать. So if 10 people in our hot market buy and try the product, Если 10 людей купили и пытаются продать продукт, and we follow up, и продолжаем действовать, then about 3 of them will be long-term consumers, at least as long as you are. и только 3-3 из этих 10 будут долговременными So at the end of the month, покупателями, потребителями. the distributor, 1, plus their 3 hot market people using the product, is 4. И в течение месяца, соответственно, можно We get paid on volume. 4 человека вместе не We успевают. get paid for building a network of consumers. We get paid for building a network of consumers. Мы получаем оплату за то, что встраиваем сеть покупателей. We get paid for asking questions and telling stories. Мы зарабатываем на том, что And listening. задаем вопросы и разговариваем, рассказываем истории. And И listening. слушаем. When the guy does this, he's got a story. Когда человек этим занимается, у него есть какая-то история. Now he can go out to his warm market. Теперь другая модель, которая называется World Market. Do you know the difference between a hot market and warm market? You guys remember from last time we were here? Now they go to the warm market and they can ask questions, which lets them tell their story, and they got one. Здесь система заключается в том, что люди задают вопросы, и это дает им возможность высказать свою историю. And the only goal here is to get somebody in front of the information. И единственная цель этого всего заставить, It is not to give them. привлечь человека к определенной информации. It is not to give them the information. Не дать им информацию, а привлечь их к информации. When you are talking to people, that your job is to ask questions, tell stories, and lead them to get in front of the information, but never from you. Когда вы разговариваете с людьми, вы рассказываете им истории, вы задаете вопросы, даете какие-то ответы, но никаким образом не даете им информацию. You saw that I did what I did with Holden's tape? То же самое, что я сейчас сделал с этой записью. His 10-year-old tape? С этой записью, которая 10 лет. For those of you that understood it, and I apologize for those that didn't. Она извиняется за то, что те, кто не знает английского языка, они не могут понять то, что говорил этот человек. You will understand the concept. Но вы можете понять концепцию. I got you in front of the training that I could have given, but I got you in front of it from the #1 person in the world. Я не сама даю вам какой-то тренинг, и я собрала вас здесь для того, чтобы вы послушали тренинг человека, который является номером 1 в этом мире. You can get people in front of the information about the company and the industry and the products from the very best people in the company. Вы можете довести человека до самых лучших людей, которые могут предоставить информацию. Не сами предоставлять информацию. Тем же самым способом, как сделала она. The company can design materials to give that information that are much better and much more expensive than any of us could ever do. Компания может предоставить информацию, может предоставить вещи, которые находятся на гораздо большем, лучшем виде дизайна и лучшем виде. I call that the power play method. Я называю это power play метод. Yeah, power play. Power play. Press power, press play. You know why? Everybody can do it. Кнопка включения и кнопка play, потому что каждый может это сделать. What is it that you can do that the power play method cannot do? Что вы можете сделать такого, чтобы не мог сделать этот power play метод? Tell your story. Рассказать истинно вашу историю. And connect people to other people's stories. И тем самым соединить вашу историю с историями других людей. So power play stories. Поэтому power play этих историй, то есть equals I can do it. Равняется я могу это сделать. You understand? Now, bringing somebody to a meeting is a live power play method. You power up your car
you drive them to the meeting, and you watch it play out in front of you. Сбор всех на митинг, на собрание на каком-то, это power play метод того, что вы просто посадили людей в машину, привезли их куда-то и прокрутили им какие-то ролики, то есть сделали презентацию. And everyone can do it. Все это могут делать. Каждый может это сделать. And the more we make it so everyone can do it, и чем больше мы это делаем, тем больше все это могут делать. the more success we have. И тем больше успеха у всех. But everything we teach is designed to make it simple to do. Но все, чему мы учим, это сделано так, чтобы упростить все. I didn't say easy. Я не говорю просто. For you to be here today was simple. You know where the office is, and you got here. Вы пребываете сейчас здесь, в данной комнате, это легко. Вы просто знаете, где находится контора, вы просто пришли сюда и здесь пребываете. But it's not easy to do. Но это не, в общем, это не просто делать. You have to give up a salary. Вам нужно отказаться от зарплаты. You maybe have to make arrangements for your kids. Вам нужно по-другому строить планы детей. There's a whole series of things you may have had to do to be here. Вам нужно было сделать какой-то определенный выбор для того, чтобы быть здесь. And if we offer to 10 people that say they want to have great success and make a lot of money, Мы говорим 10 людям, что они могут быть очень успешными и делать много денег. the chance to be here, И вот это является тем самым шансом здесь. about 3 out of 10 will actually do it. Но только 3 из 10 это на самом деле сделают. See, we are only in the business of giving people choices. И мы сейчас здесь в бизнесе, который дает людям выбор. We're not in the business of influencing their choice. Мы не руководствуемся тем, чтобы давить на выбор людей. And if you want success, Если вы хотите быть успешным, you work harder on yourself than you do on your business. вы будете работать над собой, а не над своей работой. You find the successful people, you see what they do, and then you do it. Вы находите успешных людей, вы смотрите, что они делают, и потом вы Exactly делаете. the way they say to do it until you're one of them. Таким точно образом, как они говорят вам делать, до тех пор, пока вы не становитесь одним из них. Okay, time for a little demonstration here. How many men, all the guys stand, all the men. Небольшая демонстрация. Поднимитесь все, пожалуйста. How many of you, no, just the guys, Как just men. много... I'm going to be sexist here, just the men. guys, sorry. Да, Yeah, мужчины. guys, just the men. Okay, how many of you can cook and understand that taking a frozen pizza out of the freezer and putting it in the microwave does not count for cooking? Как много из вас, молодые люди, могут готовить, и с понятием того, что готовить, это не просто достать кусок замороженной пиццы из холодильника, If you поставить can его. cook at least as well as your significant other or your wife can, if you go ahead and sit down. So the people that can't cook just stay standing. If you cannot cook, Пожалуйста, останьтесь стоять, кто может готовить. okay, now wait a minute. Some of you can't cook because when I asked you said no. So if you can't cook, stand back up. If you can't, Cannot. cannot, sorry. Те, кто не могут готовить, пожалуйста, встаньте. If you cannot cook, stand up. Okay. Я стою. I believe that these two are some of the only honest men in the room. Okay. Они самые честные в мире сейчас. No, stay standing. Eeny, meeny, miny, mo, catch a tiger by his toe. Непереводимая игра слов. You have to translate this. Let it go. Eeny, meeny, miny, mo. My mother says to pick you. You come up here. No, you. Okay. Да. Выходите, молодой человек, пожалуйста. That's a very American way of choosing. We also do odds and evens. Очень американский способ Speak выбора. English? Yes. Okay, you're speaking up for this. Okay. Imagine Представьте себе, that there is a club, an international club. клуб, интернациональный клуб. And it is we are the cool guys of the World Club. And it's by invitation only. И это самый элитный клуб, в котором только самые крутые парни And you всего get мира. Интернациональный. okay, and you get a call from the Estonian chapter of the We Are the Cool Guys Club. Если тебе звонит представитель эстонского клуба, самых крутых парней,
And they tell you that you've been nominated to be a member of the Cool И Guys они Club. говорят тебе, что ты был избран, номинирован, да, на то, чтобы стать самым крутым парнем. And you want to get in because they have cool T-shirts and jackets and they get all the girls. И ты хочешь туда попасть, потому что у них самые крутые футболки, самые крутые куртки, и у них все девчонки. And they tell you that in 3 weeks, you are going to come to the Cool Guys Club secret meeting and you have to bring the food. Bring the food. Bring the food. Окей, понял все? Окей. Я просто пересекаю. И тебе предлагают, что через 3 недели ты должен прийти в этот на секретное собрание этого, значит, клуба супер всех и принести еду. Okay, and what they give you a list of things you have to cook. You're going to make, what are you going to make? You're going to make a Caesar salad. Значит, и говорят тебе, что тебе дают список еды, который ты должен приготовить. Это целый салат Цезарь. You're going to make Italian lasagna and garlic bread. Итальянскую лазанью и сухарики. And cheesecake. И чизкейк. Now you are not allowed to have your girlfriend make it. И ты не можешь приготовить это с помощью своей девушки, то есть девушка не может. Or your mother. Или твоя мама не может это делать. Or order it from a restaurant. Или с ресторана заказать. Or buy it pre-made where you just have to put it in the oven. Или готовить это уже купить в готовом состоянии и потом это загреть. You have to do it from scratch yourself with no help. Ты должен сделать это сам, без чьей-либо помощи, с нуля. What are you going to do? Что бы ты сделал? Help What do you say? Help of YouTube. Yes, okay, so you're going to go get a recipe. Он будет искать рецепт в Okay? YouTube. Now, when you go get the recipe for all these things, I would use YouTube too. In the old days, I would have to read it. That's very smart. When you get the recipe, are you going to do it only once, the day of the big event where you're going to get in this club, or are you going to do it a few times first? Когда ты получишь эти рецепты приготовления данной пищи, ты только на один раз это приготовишь для того, чтобы пойти на это суперсобрание или Okay, very good. Now, are you going to follow the recipe exactly, or are you going to make changes? Like, I have the mozzarella cheese. I don't think I like mozzarella cheese. Maybe I'll use cheddar cheese. Would you do that, or would you follow the recipe exactly? будешь точно следить за рецептом, или будешь там свои нововведения вводить, вроде там не нравится мне моцарелла чеддаром заменим. He will follow the recipe. Okay. Now, see how quick he figured that out, and he doesn't even know how to cook. He's going to go find an expert. Ему придется найти эксперта. And he's going to follow what they say to do exactly. If they say, He's going to follow the expert's instructions on YouTube exactly. Он должен будет следить за словами эксперта, как делать шаг за шагом, пошагово все. And he's not going to wait till he's not only going to do it the day of the big event because he wants his cool guy's jacket. He's going to do it a few times in practice till he knows he has it. Тем самым он будет практиковаться до этого, не только в этот день приготовить эту еду, когда туда идти за крутой курткой. This is a great student. He will get in the club, I think. И он тем самым попадет в клуб, потому что будет. Thank you. If he can figure out how to do that, and we'll do that, you go back. To make lasagna, why is it that so many people get into network marketing and don't understand it works exactly the same way? Почему так просто приготовить лазанью таким способом, но почему-то так сложно объяснить людям, что в сетевом маркетинге действует такая же система? That's about dinner. That's about dinner? That thing was about dinner. About making dinner. Yeah, cooking dinner. Все это было ради того, чтобы приготовить просто ужин. This is about changing your life. А это сетевой маркетинг. Это изменяет жизнь. So the very best people in the world all say the same thing. Одни из самых наилучших людей в мире скажут те же самые вещи. Because like all things, there is a recipe for success here too. Потому что даже для успеха есть рецепт. And yet everybody wants to change it. Но все хотят изменить его. Everybody wants to do this part or that part or not do this or not do that and expect that their lasagna is going to turn out okay. Все хотят как бы убрать первый пункт или второй или четвертый там пункт не исполнять, но ожидают того, что в конце концов получится та вкусная лазанья. It doesn't work that way. Но так не работает. No chef or cook ever changes anything so they can make the basic version perfect. Ни один шеф-повар или повар просто, ни один не изменяет свой рецепт
потому что он всегда хочет быть, чтобы было все одинакового качества. Now, what my mentors told me, Ее teachers, наставники сказали ей, что was that I needed to do exactly the recipe for success till I was consistently, many months over, earning over $10,000 a month. что я должна следовать этому рецепту. And then, if I wanted to, I could tweak or change the things. И потом, если я захочу, могу немножко изменять эти. Because they knew, and what I found out once I did that, is I wasn't going to change anything. И они уже знали. И то, что я узнала потом, что я не буду ничего изменять. Because it works. Потому что это работает. And it's not what I can do, it's what I can duplicate. И это не то, что я делаю лично, это то, что я могу. Because if I want to make a lot of money, if I want to make a lot of money, Нельзя так сказать просто. То, что я могу. Я не знаю, I have to do three things. Продублировать, окей. I have to consistently follow the recipe for success. Я могу постоянно следовать рецепту успеха. I have to understand that most people are not going to make a lot of money, but I still have to create an environment that they want to be a part of. I have to creet a club they want to be in, a club they want to join. Use club. Она должна создать клуб, в который они должны быть впоследствии вступить для того, чтобы применить эту идею. You see, this is the cool place to be. This is the cool club that everybody wants to be a part of and go every week. Это сейчас это крутой клуб, в And который hang каждый out. может ходить And и be with наслаждаться здесь. and associate with people that are thinking big. И общаться с людьми, которые думают высоко, скажем так, думают о больших вещах. And the last thing that I have to do, И последнее, что бы я хотел делать, every single day, everything I do, но то, что я делаю каждый день, день изо дня, is remember that the number one thing that everybody's asking every single day as we offer them different choices is, can I do this? это помнить то, что каждый задает один и тот же вопрос, все себе его задают, это могу ли я это сделать? And every time the answer is no, it's a bad idea, no matter how good it seems. И неважно, насколько это хорошая идея, когда ответ нет, это очень плохо. Now let's look at the notes I took. Теперь посмотрим на те записи, которые я сделал. Okay, desire is number one. Желание – это первая часть. If you don't know why you want it, Если вы не знаете, для чего вы это хотите, почему вы это хотите, if you can't see yourself doing it, если вы не можете увидеть себя перспективу делающим это, you never will. вы никогда это не будете делать. How many people have heard of Roger Bannister? Как много из вас слышали это? Роджер Беннис. Oh my God. Roger Bannister, once upon a time, they believed most people generally believed that it was physically impossible for a human being to run a mile in 4 minutes. Долгое время считалось, что пробежать милю за 4 минуты. Everybody said it couldn't be done. Считалось невозможным, все говорили, что это невозможно. Roger Bannister believed he could do it. Роджер Беннистер верил в то, что это можно сделать. He could see himself doing it. И он видел себя. And one day he did it. И один день, естественно, он это сделал. Over the next 5 years, hundreds of people ran a mile in less than 4 minutes. Последующие 5 лет многие люди уже пробежали милю за 4 минуты. Today, it's common acceptance that if you're a good runner, you can run a mile. If you're a good runner, you can run a mile in 4 minutes. И сейчас это вполне нормальная вещь, если вы бегун, то вы можете пробежать милю за 4 минуты. Now, Roger Bannister was unique. Но Роджер Беннистер был уникален в своем деле. He was one of those guys that could see himself doing it with no proof. Он был одним из тех парней, кто мог видеть что-то бездоказательное. All those other people only believed they could do it once they only could see themselves doing it once they knew that someone had done it. Все остальные люди, они видят только лишь то, что верят, что они смогут выполнить что-то, что они один раз видели. All those runners looked at him and said, I'm as physically fit as him, I trained as good as him, I run until he ran faster than me, I ran as fast as him. If he can do it, so can I. Все остальные бегуны, они смотрели
на него и думали, что я настолько же физически подготовлен, я настолько же тренирован и тренируюсь, как он, я тоже смогу пробежать эту милю за 4 минуты. So you have to know exactly what you want your life to look like, Поэтому вы должны знать, как точно будет ваша жизнь выглядеть, or what you don't want it to look like works too. или как вы не хотите, чтобы ваша жизнь выглядела, тоже работает. If you don't know exactly what you want, focus on what you don't like about your life. Если вы не знаете, чего хотите, лучше знайте, чего вы не хотите. I don't like working for people that are dumber than me. Therefore, was not a very good employee because I think everybody's dumber. За себя Лиза говорит, что она, в свою очередь, не любит работать на людей, которые глупее, чем она, потому что это вызывает у нее... And the reason I think everybody's dumber than me is because I'm smart enough to know that I don't know everything and I'm always asking questions and always trying to get better. И это потому, что она умна настолько, чтобы постоянно задавать вопросы и не считать себя самой умной. So every time I tried to work for somebody that they thought they knew everything, И каждый раз, когда она работала на кого-то, кто считал себя, что они знают все, it drove me crazy because that meant I knew that was stupid thinking. и это приводило ее в состояние замешательства, потому что это было, по ее мнению, это была полная глупость. And I spent a bunch of my life working for my mother, the biggest know-it-all of all. И она провела большую часть своей жизни работая на собственной маме. So for me, network marketing meant not working for my mother. Сетевой маркетинг означало, значит, не работать на мою маму. And that was enough to make me do anything. И это позволяло просто все воплотить в жизнь. My wife was really big. Жизнь была большой. I know what life would look like or what I was shooting for, but I figured if it wasn't working for her, it had to be better. Она считала, что если то, что ее мама не делала, то значит вот это и надо делать, потому что... And it really is. Потому что ну, так и получилось, да. Okay. 3% of people take notes. 3% людей делают какие-либо записи. In both 1960 and 1980, they did a study at Harvard University, considered to be one of the best, if not the best, universities in the world. 97? In 1960 and 1980. С 1960 до 1980 года Гарвардский университет позиционировал себя лучше, тем самым, что Harvard people they say that it's one of the best. It's one of the best. It's one of the best universities. It was one of the best. Yeah, Harvard. Гарвард был самым лучшим университетом до тех пор, пока. They found that 3% of the people took notes, wrote things down. Но они заметили, что 3% людей записывают только. 20 years later, they went back and looked at that group that wrote things down. Они через 20 лет они сделали обзор этой группы, которая записывала что-то. And that 3% had more money combined than the other 97%. У этих 3% был количество денег было больше, чем у всех остальных 97%, которые не записывались во время колледжа. And consider the fact they were considered those are the smartest students in the world. И они считали себя самыми умными студентами в мире. 3% of the people in 2004 when Colt recorded that. В 2004 году, когда это было записано, network marketing $30 billion. $30 миллиардов было в сетевом маркетинге. 3% of people made over $100,000 a year. Те 3% over $100,000 US a year. Больше $100,000 в год. US dollars. $100,000 US dollars per year. Per year. Yeah. You said that? Yes. Okay. 2013, we're projected to do $180 billion in network marketing this year. В 2014 году проект предполагается сделать $180 миллиардов. And about 3% of those people will make over $100,000 a year. И только 3% людей зарабатывают $100,000 в год. If you live in the United States of America, Если вы живете в Соединенных Штатах Америки, and you make over $100,000 US dollars a year, вы получаете более $100,000 в год. you have more money У вас больше денег, than 98% of the people in income. чем остальных 98%. You're in the top 2%. Вы в лучших 2% людей. So network marketing's numbers are actually better. И вот на это и устремлены эти номера. The question, the percentages are never going to change. Процентура этого никогда не изменится. That's called human nature. Это называется человеческая натура. In network marketing,
Whether you're in the 3% or the 97%, В сетевом маркетинге, независимо от того, находитесь ли вы в 3% или в 97%, does not depend on who you know, зависит от того, кто вы знаете, or how much money you have, или от того, как много денег у вас есть, or what education you have, или какое у вас образование, or any of the things that it depends on when you go in the outside, the traditional world. или любого другого аспекта, когда вы сталкиваетесь с традиционным миром. It depends totally on what you choose to do with network Это marketing. зависит только от того, чем вы решили заниматься в сетевом маркетинге, How consistent you are, как сосредоточены вы являетесь, and how focused you are. и как вы устремлены. Because we all have the same company. Потому что у нас всех собственная компания, You all have the same compensation plan. у вас у всех есть свой, You all have the same products. и у вас у всех есть тот же самый продукт. The question is, are you listening to the 3% and doing what they say? Вопрос заключается лишь только в том, слушаете ли вы этих 3%, Or are you spending your time with the 97% complaining about how it doesn't work? или проводите свое время среди этих 97%, говоря о том, как все не работает, все плохо. Because who you are around and what you let into your head will directly impact the questions that you ask. Потому что с кем вы общаетесь и о чем вы общаетесь будет. And the questions that you ask are what your mind looks for answers to. И как те вопросы, которые вы задаете, So I'm going to leave you with a question before Curtis comes up here. я прошу прощения, сильно за ней. If I could show you a way Если бы я могла показать вам дорогу, to create a 6-figure mailbox money income, money coming in your mailbox every week, для создания шестизначной суммы на вашем мейлбоксе, что приходит in 2 to 4 years, от 2 до 4 лет у вас пойдет на это, without giving up what you're currently doing, без того, что вы откажетесь от того, чем вы сейчас прямо занимаетесь. what would you be willing? Would you be willing Будете ли вы способны to do what it took? сделать все, If it was something that you could do to make that happen. что если бы была возможность совершить что-то, что дало бы вам возможность этого достичь? And if the answer is no, Если ваш ответ нет, I want you to consider that millions of young people around the world я хочу, чтобы вы приняли то, что миллионы every year каждый год put in 4 years of their life part-time to go to college, and full-time to go to college, 4 года жизни отдают на то, чтобы посещать колледж. at great expense, И очень много расходов. and if they are absolutely fantastic in the top 5% when they get out, И даже если они выйдут из колледжа в лучших 5%, they're projected to earn anywhere from $45,000 to $75,000 a year. они предполагают зарабатывать от 45 до 75 тысяч долларов в год. So with virtually no investment, И без всяких вложений, not giving up what you're currently doing, не бросая то, чем вы сейчас занимаетесь, we can show you a way мы можем показать вам возможность, to be in the top 2% влезть вот в эти 2%, if you're consistent in half that time, если вы уверены в том, что вы можете уделить время тому. and if that isn't good enough, И даже если это неплохо, даже если это не настолько хорошо, what do you possibly have that's better? то, что у вас все равно остается, это лучше. Or have you just decided Или вы просто приняли решение to let other people live their dreams and get what they want in life, отдать другим людям возможность жить своими мечтами и достигать чего-нибудь. and you're going to settle for what's left И вы просто останетесь с тем, что есть, that those people don't want? а то, что тем людям не надо. So that's it, 3% or 97%. И, в общем, вам решать, 3% или 97%. It's up to you. Все. Thank you. Okay, 10 minutes break, and then it's Curtis. Yeah.
No.
Hey gang, we're gonna let you see the group. Okay, here we go. We're in Estonia. Everybody wave. There you go. We're waving at everybody. Got a great group. Taking a little bit of break. They serve cookies. Frank, wave. You're on camera. Everybody wave. Say hello. I don't know who's watching, but they're watching now. Okay, be back with you here in a second. Oh, that's gonna work. There we go. We're unmuted, so now we can all wave at them and say, everybody already got to say hi. Boy, I tell you what, you bring cookies to this crowd and they're gone. I'm glad I got my two before they disappeared. Reach back there like, man, I gotta get some water, I gotta get loaded up. See, I was actually thinking of you. I already brought one for you. Thank you very much. Yours too. Anyways. Yeah. I had my own food. Yeah, we'll see. We'll see. Good luck. All right. All right. Well, hey, gang. I'm Curtis Frome. I know some of you. We've seen each other quite a few times and spent last weekend. Who was at the event last weekend? Кто был на... Good. Yeah, I can see some of the red eyes. Still recovering from last weekend. У кого-то еще красные глаза. Восстанавливаются после последнего. Well, I walked in on Sunday morning because we were all having a good time and dancing and partying, and I walked in on Sunday morning, and one of the guys said, "Oh, wow, the party must have been wild." Когда я проснулся на следующее утро, в воскресенье, мне сказали, что вечеринка удалась весьма даже такая дикая. Because we had these monitors. Потому что было много мониторов. And one of the monitors had kind of just been smashed and then hidden underneath the stage. И один из мониторов был просто разбитый. I just wish I'd have been there to see the person who went through the monitor. That would have been fun. Yeah. Good time. Прошел сквозь монитор. Yeah, we work hard and we play hard. Welcome to ecology. Yeah. Добро пожаловать в экологию. Мы работаем хорошо и веселимся тоже хорошо. The reason it was fun to let Lisa start is the reality is that everything you just learned, if that's all you learned, you're going to be fine. И реальность заключается в том, что если все то, что вы сейчас изучили, если все, что вы выучили, это окей. Even as young as this market is, there are already a lot of people here who have some great knowledge and understanding. Даже несмотря на то, что здесь есть молодые люди, но здесь все равно присутствуют люди, у которых есть уже какой-то жизненный опыт и образование. There's an old saying that those who know how to do something always end up working for those who know why to do it. If you know Есть how. старая поговорка о том, что те, кто those who know how to do something, те, кто знают, как что-то сделать, they always work for people who know why you're doing it. Они работают всегда на тех людей, которые знают, почему вы это делаете. So now that you understand, you start with knowing why. You Теперь get вы to be at the понимаете, top, and everybody else gets to be down there. Теперь вы понимаете, что вы знаете вот это вот почему, и поэтому вы будете наверху, всех будет под вами. But the way you get to the top, you actually got to get there. So we need to get you there. Но все-таки
как-то нужно достичь этой вершины, и поэтому мы поможем достичь. So some of the things that you've already seen when Nikita went through the compensation model. Какие-то вещи вы уже видели, когда Никита их предоставил свои. We will talk about some of that. Мы будем о них также. Some of the new promotions that were announced last week, we'll talk about those. Также мы поговорим о тех новых The hot market system, we'll talk about where it системах, fits. которые были афишированы на прошлой неделе. So that we'll give you, if you create your why, we'll give you a quick path to start running on. Если вы сочините для себя, скажем так, вы придумаете для себя вот эту причину, почему, то мы дадим вам этот путь, эту тропу, по которой вы дойдете туда, куда вы хотите. And if you and as you work as a team, И во время того, как вы будете работать командой, each of you will start having success and different types of success. каждый из вас будет иметь успех и разные области. We all have different strengths and weaknesses. У нас у всех есть свои собственные сильные стороны и слабые стороны. And when you work as a team, И когда вы работаете командой, what happens is происходит your strength is somebody else's weakness and they learn. то ваша сильная сторона – это чья-то слабая сторона, и эти люди учатся от вас. And your weakness is their strength and you learn from them. И также и наоборот. And as a team, everybody raises up. Но как команда вы поднимаетесь вместе. So let's do this. Let me start by showing you why the way we do. Давайте мы начнем с того, что я буду показывать вам, почему мы делаем это так, как мы это делаем. When someone first enrolls, Да, кто-то they become a part of EQ, вступает, and they've never done this before. и никто не занимался еще никогда. They're uncertain, they're a little uncomfortable. Они предрассудительны, они There's a natural скептичны. bit of fearfulness. You know, when you try to do something, you're afraid. When you're, everybody has a natural fear when you're doing something. У You've них never done. натурально какие-то страхи возникают. As someone who's done this for a long time, here's what I know. Но со стороны человека, который занимается этим уже долгое время, я знаю одно. The most important step is Самый важный шаг – это первый шаг. many people, they just never take a step. Многие из людей, они просто даже не делают первый шаг. And the longer they wait to take the first step, it's like their feet are glued to the ground. Чем дольше они ждут для того, чтобы совершить этот первый шаг, их ноги просто прилипают к земле. Like cement and the glue is drying and they can't move. В общем, их засасывает жизнь. But if you just get the first step, you'll be surprised how simple it is to keep going. Но как только вы сделаете этот первый шаг, вы будете удивлены тому, как быстро можете продвигаться дальше. Like picture in your mind a huge boulder, a huge rock. Это то же самое, что вы можете представить себе большой It's камень, so hard to get it going. и так сложно его столкнуть. But if you just get it moving, Но как только вы дали ему инерцию, он very easy. Pop it and it just keeps going. просто катится. When someone first enrolls Как только кто-то, and they've got their initial business kit expense, и они потратились на этот, на бизнес-кит, как сказать по-русски бизнес-кит? We got like 2 cents. I get people know what business they like. Как только они взяли этот бизнес-кит, получился, No matter whether they start with the big one or the smaller one. не важно, с какого они начинают, самого большого этого бизнес-кита или малого. Let me tell you what I prefer. Но я вам расскажу, что я предпочитаю. I want everybody to start with the big one. Я бы предпочел вам всем, чтобы вы начали с And it has большого. nothing to do with money. И это не имеет ничего общего с деньгами. Not for me. It's for them. Не для него, для людей. I know that if people, I've seen it. If Я people, видел своими глазами как. when people start with a bigger commitment, they are more likely to do something faster. Когда люди вкладывают больше, они хотят двигаться дальше. Они хотят. If somebody enrolls for $5, they Когда almost кто-то never do вступает, anything. да, кто-то вступает с $5, это такая маленькая инвестиция, что ради нее не можно сказать. It's $5. I'll get to it tomorrow. Да. When somebody starts with, $6,000 product, Okay. start with $1,000, like, yeah, that was $1,000. I probably ought to do something. Но когда кто-то вступает и в компанию инвестирует порядка $1000, то он должен поддерживать, защищать свои инвестиции. In other words, I know Другими словами, я знаю,
If I look at groups, if I look at people who start with a professional kit, and I look at a group of people who start with a business kit, I look at people who start with like we call it a registration kit. Если мы рассмотрим три группы, которые первые взяли professional kit, во второй взяли business kit, и в третий взяли просто регистрационный. If you have enough people go through, you look, the percentage of these people who succeed is much higher than that. Just the way it is. И процентов соотношении успех людей, которые в первую очередь взяли вот этот personal business, которые взяли этот бизнес-кит, он гораздо больше процентов соотношения. Профессиональные, они гораздо больше процентов соотношения получают, чем люди, которые в случае среднем. You know, somebody who gets a table and sets up a little sandwich table on a corner, that's one thing. People who go spend millions of dollars for a McDonald's franchise, they take it really serious. It costs millions of dollars to do that. Кто-то, кто садится просто в углу со своим сэндвичем, это одно дело, но когда люди внедряют такую инвестицию, как тысячи, миллионы долларов, они хотят с этим что-то сделать, они хотят работать над этим. The purpose of leadership is to lead. И цель ведущего вести. The purpose of a parent is to protect your child. Задача родителя защищать свое дитя. You know, when you're an adult and you're a parent, you have a 3-year-old child. Когда вы взрослый, когда мой родитель, у вас трехлетний ребенок. You can't teach them at 3 years old everything that they will know by the time they're an adult. You have to teach them the 3-year-old stuff. Вы не можете научить трехлетнего ребенка в это время тому, что они будут знать уже со временем жизни. Да? Вы учите его тому, что они будут знать 3 года. When they're 4 years old, we teach them the 4-year-old stuff. Соответственно, когда им 4 года, ребенок нужно учить тому, что we know all the stuff. Но мы уже знаем все. But I can't teach the 20-year-old stuff to a 4-year-old. Но невозможно научить, невозможно передать 20-летний опыт на 4 года. My job is to protect them. Просто моя задача защищать. So if I know this is where they need to be if they want a greater chance of success, that's where I need to try and take them. Если я знаю, что там именно вот в этой точке они должны находиться, чтобы они добились вот этого успеха, то именно это я и должен делать, довести их до этой точки. So I want everybody to start here, but some people won't. That's okay. Я хочу, чтобы все начинали, конечно, с пакета Pro, но некоторые не начинают, и это тоже порядок. So we created a program, and we announced a new program at the event called Go Pro 30. Мы преподнесли вам программу, которая называется Go Pro 30. And you saw Nikita present the Go Pro 30 in the presentation. Вы видели, как Никита представлял Go Pro. Now the reason is, if someone does Go Pro 30, there is a financial reward that they can receive. Дело в том, что если кто-то начинает с этой программы Go Pro 30, то там действительно есть финансовая прибыль for the first 90 days. На первые 90 дней. Имеется в виду, что больше, чем прибыль. And it is a good reward. И это хорошая награда. But that's not why we do it. Но это не то, почему мы это делаем. I know that if we have that reward, and it looks good, and it is good, then more people will go pro. They will start with a pro kit, or they will upgrade to a pro kit in their first month. I know that will happen. Я знал, что если мы если мы поставим туда эту награду, в этот GoPro 30, то больше людей станет подключаться к этой программе GoPro 30, и больше людей будет начинать. And over their first 3 months, they can make more money. Потому что в первые 3 месяца они могут заработать больше пришли. We didn't create that so they could make more money. Но это не было создано для того, чтобы зарабатывать больше. It's because I'm their parent. They're the child. Это потому что я их родитель, и они мои дети. I know if they get to pro status, more of them will move faster. Я знаю, что если они дойдут до статуса про, то большинство из них будет двигаться вперед.
It's not the 90 days, it's if they move faster in their first 30 days, more of them succeed bigger long term. И это означает, что это не 90 дней, в которые это те первые 30 дней, в которые они, если будут двигаться быстро, то это означает, что в дальнейшей перспективе они будут развиваться тоже так же быстро. Does that make sense? Все поняли? See, we start with Lisa because you have to know why, you have to know your why. И дело в том, что вы не должны знать почему, вы должны знать свое почему, то есть иметь свою. As we move to this, I need you to know why we did this. It will help you do the right things with others for their benefit. Поэтому, давая это, я знал, что это будет помогать вам также преподносить это другим людям. Because I'm assuming that every single one of you here is the part of the top leadership of Estonia. Так как я сейчас предполагаю, что каждый из вас является одним из больших лидеров Эстонии. Well, I don't care if this is your first day or your first week. И мне нет разницы, первый день это ваш экологии. The number one rule of leadership is you show up. Так как первым правилом лидера является появиться. You showed up. И вы появились. So you're it. Поэтому вы являетесь. So it's your job to understand why. Поэтому дальше ваша работа знать почему. You don't go teach this to all, even if you're new, you just got lucky, you're here today. Может быть, вам просто повезло, вы сюда попали просто. Случайно. You got the education usually you only get later, when you're been here longer. But that's okay. You're just ahead of the game. Не важно, что как бы там ни было, может быть, там, вам просто повезло, или вы пришли сюда по своему намерению, но все равно. Главное, что вы здесь. Because we need more than just a few parents, we need a lot of parents here, quick. Потому что нам не нужно один-два родителя, нам нужно много родителей здесь быстро. Because we do this right, we're all about to have a lot of kids here in Estonia, we need to take care of. Потому что у нас скоро появится очень много детей в Эстонии. So, that was the purpose of GoPro, is to get people here. Here's what happens. Here's a pro kit, here's a business kit, here's the registration kit. We even have a smaller one we added called starter kit. Here's all the kits. We want to get people here. Всей задачей GoPro 30 являлось, чтобы продвинуть людей на professional вот этот уровень Pro. Because it's better for them. Потому что это лучше для них. But it's only good for them if I can help them get their money back. Но это только в том случае хорошо для них, когда я могу помочь им получить их деньги назад. Because that's one of their greatest fears. Потому что это одно из самых страшных страхов. For many people, they can't afford to do this. They don't because their fear is greater than their confidence. Their fear is greater than their confidence. Большинство людей, которые могут позволить себе приобрести профессиональный пакет, они не делают этого, потому что их страх больше, чем их уверенность. It's like everybody inside has two meters, two things. У каждого внутри есть два цензора. You got the fear meter, страх, and you got the confidence meter. Измеритель страха и измеритель уверенности. When they start, this one's big and this one's small. Когда ты начинаешь, то измеритель страха зашкаливает, а измеритель уверенности. Very quickly, if I can get confidence big and fear small, I'm good. You're good, we're good, everybody wins. Как только измеритель уверенности зашкаливает, и измеритель страха падает ниже определенной точки, то нам всем. That's why when someone starts, we teach high. That's why we teach that. Поэтому, когда кто-то начинает, мы учим быстро, резко. Anybody in any country, anywhere on the planet who follows the script can make that work. Любой на планете, кто следует как бы рецепту этого, который мы приносим, он может сделать все, что захочет. As we were heading here this morning, I got this at 10:05 this morning, 10 a.m. this morning. Я получил сообщение 10:05 сегодня утром. Somebody in Norway, they posted something in a Facebook group. Они сделали пост в группе на Фейсбуке. Wow, watch out for this person, and they gave their name. Вау, смотрите на этого
на этого человека. She signed in yesterday with a business kit. She signed in yesterday with a business kit. Она вписалась вчера The business kit. с бизнес-китом, And after 1 hour, и после 1 часа she had sold out 11 bottles of Multitude. она продала 11 бутылок Multitude. There aren't 11 bottles in a business kit. There's only 8. She just kept going. Okay. Там нет 11 бутылок в этом бизнес-ките, да? И там было всего лишь 8, но она просто продолжила продавать. She called her person and said, I quote, I'm not done, I'm still going. Мне нужно еще, я вам позвонила поставщику и сказал, мне нужно еще. Upgrade kit coming. Because she started here and she already got the upgrade kit for this. И она дозаказала этот upgrade kit, чтобы сделать это pro-kit, да? And she's already got several meetings booked because she had so much success so fast. She started telling her friends, and they're already like, we want to look at it. И у нее было уже запланировано много встреч наперед, потому что она уже в это время поговорила со своими друзьями, и все друзья были очень возбуждены по поводу этого. Here's I finished. This girl is on fire. Эта девчонка в огне, горит. Follow the system. It works. Следуйте системе, она работает. Exclamation, 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 exclamation. И восклицательные знаки. Yesterday morning, she knew nothing. Вчера утром она ничего не знала. She was taught a simple thing. Она была научена быстро. And in 1 hour, she's changed her whole picture of the world. И за 1 час она поменяла свое мировоззрение полностью. In 1 hour, she didn't start pro, but she went pro. Она не начинала с уровня про, но ввиду своих действий она стала про. Anybody who uses the written scripts and calls and says it, or texts and types it, will get the result. Любой, кто следует предписаниям, кто пишет и кто печатает, тот получит результат. Now, some people may have to talk to 20 people via call or text. Кому-то нужно 15 to say yes. Кому-то нужно позвонить или отправить сообщение 20 людям, чтобы получить 15, которые скажут да, что быстрее. Some people may have to call or text 40 people Кому-то нужно to get 15 to say yes. Кому-то 40 людям нужно позвонить, чтобы или отправить смс, чтобы 15 сказали да. I don't care if you have to call or text 80 people to get 15 to say yes. И неважно, даже если вы позвонили 80 людям и 15 сказали да. You do that one time in your whole life. One time, you're done. Вы сделаете это 1 раз в своей жизни, и все, навсегда. If I walked up to somebody and said, if you'll call 100 people, Если бы мне кто-нибудь позвонил и сказал, что если ты позвонишь 100 людям and leave it up to them to choose, и оставишь им выбирать, I'll give you $1 million. я дам тебе $1 миллион. How many people think to call 100 people? Как многие из вас позвонят 100 людям? See, your hand went, see, it wasn't this time, it went poof, right to the top. Do you know how you make $1 million? Вы знаете, как заработать $1 миллион? You call however many you have to till you get it done. Вы звоните на так много, таким большому количеству людей, насколько нужно, пока вы не достигнете One time in your life. один раз в своей жизни. And for the rest of your life, you tell that story. И в последующее все время вы будете рассказывать эту историю. And a lot of people will say, I don't care, I'm not interested. И все будут вам отвечать одно и то же. And you say, мне не важно, я не заинтересован. И вы будете говорить. okay. And then you go tell somebody else the story. И потом вы будете говорить кому-то историю. Because now, you go tell this story for the rest of your life, you can be a millionaire. Потому что, рассказывая историю просто до конца своей жизни, вы можете быть миллионером. Bill Britt was one of the wealthiest people in the history of network marketing. Bill Britt, B-R-I-T-T. Билл Брит был одним из здоровейших, людей в сетевом маркетинге. Holton is #1 right now, but Holton's nowhere near made the money Bill Britt's made. Britt was a lot older when he died. Holton could catch him, that's going to take some time. Холтон сейчас зарабатывает очень большое количество денег, но они далеко не зарабатывают столько, сколько зарабатывал Билл Брит, потому что он умер, когда он был уже в возрасте. Но
компания, в принципе, может настичь его. Alton has a lot of nice cars. Bill Britt, У него было много, they had G5 private jets in his organization. у него были G5, Yeah, G5 is a big Yeah. private jet. Yeah. у него были свои самолеты, G5, большая штука. Okay. Bill Britt said, "Here's how I got rich." И вот как я разбогател, он говорил. He said, "In my network marketing career, I personally showed the presentation and the compensation plan to 1,200 people. За всю карьеру своего сетевого маркетинга я лично, персонально провел презентацию и рассказав о всем полностью бизнес-плане 1200 людям. Most people talk to one or two people, and when they say no, they quit. Большинство людей говорит с одним или двумя людьми, и когда те отвечают нет, они просто... Think about that. 1,200 people all by yourself. Подумайте об этом. 1200 людей, и только вы. Okay, now this doesn't seem, when we look at this, it looks like a lot maybe, but it doesn't all, at the same time, it doesn't look that big. Может быть, выглядит, да, большое количество, но не особо так большое количество. Let's be clear. 1, 2, Давайте все проясним. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. 317, 318, 319, 320, 462, 463, 464, 465. I'm not even halfway. 817, 818. He was a multi-millionaire. Он был мультимиллионером. Owned big yachts. Он обладал большими яхтами. Flew his own private jets. Летал на своих собственных личных самолетах. Because he just talked a simple little thing and drew a simple little picture for 1,200 people. Все потому, что он говорил одну и ту же вещь, рисовал те же самые картинки, 1200 людям персонально. He didn't have to create an oil company. Ему не нужно было создавать компанию по добыче топлива. Which, if you don't have a lot of money, you're never going to create one. Потому что если у вас есть много денег, вам не нужно их создавать. You needed to be born into one, and if you weren't, we already know that one's done. Потому что если топливная компания, вы можете только родиться в этом бизнесе. He didn't have to invent the cure for cancer. He didn't have to invent the cure, create the Ему cure for не cancer. нужно было создавать лекарства от рака. He didn't have to create the next cell phone device. Ему не нужно было создавать новый какой-то мобильный телефон. You just saw it, what he did. Вы все это видели, Nikita когда did, you это just делал saw. Никита. He did that for 1,200 people. Он сделал то же самое для 1200 людей. Right now, you are all perfectly trained, multi-millionaire, big yacht, private jet people. На самом деле сейчас вы все великолепно обучены мультимиллионеры с яхтами, самолетами и... Out of 1,200 people, 1200 людей. 900 said no. 900 из них сказало нет. Most people, one person says no, they go, I quit, that doesn't work. I quit, that doesn't work. Значит, если 1% говорит нет, то все уходят. 300 said yes. Но 300 сказали да. That's 1 out of 4. Это 1 из 4. But of the 300 who said yes and signed up, Но если 300 only сказали да и подписались, 85 ever really did anything. They actually made a few $1,000s. то 85 из них на самом деле чем-то занимались позже. Of the 85 who did something, 35 did a lot. Из 85, которые занимались чем-то, 35 делали много. 1,235 did a lot. Из 1200 людей, которых он опросил, But 35 11 did a massive amount. Но из этих еще 35, 11 человек очень серьезно этим занимались. 11 were doing 1,000 things. And 11 multimillionaires made him a multi-millionaire. И вот эти 11 людей, которые впоследствии стали мультимиллионерами, сделали его мультимиллионером.
Yesterday, a multimillionaire was started in a college. Вчера мультимиллионерша начала выколоть. Because in 1 hour, she did the only thing you really need to do to make this work. She created a personal success story of what she did. Потому что за 1 час она смогла сделать то, что видели в этих 1200 людях. Она создала свою, истинно свою историю успеха, которую потом может сделать. In her first day, she now has 3 or 4 people who will be the first 3 or 4 out of 1,200 to go show that to. За 1 час у нее было 1, 2, 3, 4 человека, которые потом могли бы продолжить все ее дело. The question is, Вопрос в том, will she talk to anybody after that? будет ли она говорить с кем-то после этого? I don't know. Я не знаю. Here's some numbers. She enrolled using the HOT system. She went pro. Она включилась, She enrolled in Victor Pack. She used the HOT system to go pro. и она употребила эту систему ход для того, чтобы пойти дальше в GoPro. She enrolled in the business kit. She moved the business kit. She had to buy the upgrade because she sold so many, and now she's pro. Она включилась в компанию с бизнес-китом, и так как ей нужно было, она так быстро продвигалась вперед, что ей нужно было достать еще больше, она апгрейд сделала. For first 24 hours, Ее первые 24 часа she is GoPro 30. она стала программой GoPro 3. We have people who sign up with a professional kit. У нас есть люди, например, которые вступили с Professional Kit, We have people who sign up with a business kit. есть люди, которые вступили с бизнес-китом, We now have people who sign up with a starter kit. у нас есть люди, которые вступили со стартером, We have people who sign up with a registration kit, и с регистрационным китом тоже, who never talk to anybody. которые никогда ни с кем не говорили. Does that mean that it doesn't work? Это значит ли это, что это не работает? No, they just don't work. Они просто, да, ничего не знают, потому что они просто не работают. 24 hours. 24 часа. Because you know why she's the potential multimillionaire? For the rest of her life, Поэтому она потенциальный мультимиллионер до конца своей жизни. the only story she needs to tell Любую историю, которую она должна сказать, это вот история за этих 24 is what часов. she did in her first 24 hours. That's the only story she has to tell, what she did in her first Единственная 24 история, hours. которую нужно рассказать, да. Why? Because now she wants to fast start qualify. How do you fast start qualify? Потому что она быстро начала квалифицироваться. Нет, теперь ей нужно сделать фаст. Теперь ей нужно сделать, да. In Теперь ей her нужно first сделать fast start qualify. in her first 30 days, she wants to find 3 people who want to do what she just did. Теперь за 30 дней ей нужно найти 3 человека, которые сделают то же самое, что сделала она. Которые захотят сделать то, что сделала она. Пожалуйста. You want to know why it's simpler for her to do this than for those other people to do it? Хотите знать, почему для нее это проще делать, чем для других? Because she doesn't have to tell them what to do. She can tell them what she did. Потому что ей не нужно рассказывать им, что нужно делать. Она может рассказать им, что она сделала. Does that make sense? That's why we have the hot. In other words, everybody knows how to do it. I'm telling you why. Why do we have the hot market? So people like that young girl, when they do it, they can tell people what they did, not what you should do. Let me tell you what I did. That inspires people faster. Поэтому, когда на своих встречах, она уже мы все знаем, что мы делаем и почему мы делаем. Да, есть система, но ей проще, потому что она может сказать человеку не то, что тебе нужно делать, а то, что я сделала, она может сказать. И это больше вдохновляет людей. Because when she talks to people, Потому что когда она говорит с людьми, she can tell them, let me tell you what I did and what I am going to help you do.
И она может сказать так, что давай-ка я расскажу тебе, что я делала и что я помогу тебе сделать. The reason she will be able to build a team faster. Поэтому она сможет построить команду быстрее. The reason when she talks to people, they'll be more interested in joining ecology with her. Поэтому люди больше будут интересованы вступить в экологию, когда она им будет об этом рассказывать. Is because she can tell them, I know how it works. Потому что она может сказать, я знаю, как это работает. If you enroll with me, I will help you do what I just did. И если вы вступите в мою команду, я вам помогу сделать то, что я только что сделала. And it helps them Это keep поможет their fear low and their confidence high. И это повысит их уверенность и снизит их страх. Because she can tell people, I will personally help you. Потому что I know how. I'm the expert. она может вдохновить людей словами того, что я уже сделала это, и я покажу тебе, как это сделать. Я эксперт в этом уже. As a result, will all of her people do it? No. Но в результате все ли люди, с которыми она вступит в контакт, сделают это? Нет. But will, if I go a year from now and I look at all of her people, will a higher percentage of her people have done it? Yes. Если бы я мог посмотреть на год вперед и сказать, что увидеть, как там будет, то я бы сказал, что больший процент людей, с которыми она поговорит, сделают это, будет заниматься. And every one of her people who does do it, you know what they're able to do? They're able to build a team bigger and faster because they can tell their team what they did in their first day or two. И поэтому у них будет тот же самый опыт, они перенимут его, и они также смогут свою команду так же быстро расширить, как она, потому что они будут рассказывать уже свою историю. So why do we do it this way? Почему мы это так делаем? Because if you start, as Lisa said, with your personal why, Если вы начинаете, как сказала Лиза, со своим собственным почему, what is it either that you personally want or you know you don't want anymore? или вы либо знаете, что вы не хотите, чтобы было, либо знаете, чего вы хотите. If that is powerful enough and you're inside you, Если это очень сильно сидит внутри вас, and I don't care if you've been here 3 months and you've just kind of gone, okay. и мне без разницы, что если вы здесь находитесь уже 3 месяца, и вы просто так болтаете. Every minute is an opportunity to make a choice that the next minute is different. Независимо от этого, каждая минута позволяет вам сделать выбор для того, чтобы следующая минута была другой. I don't care if you've been here 3 or 4 months and kind of, Мне без разницы, если вы здесь 3-4 месяца просто ошибаетесь. right now, just go get it done in the next 24 hours. Сейчас просто вставайте и делайте это за последующие 24 часа. So then others will want to follow you. И потом люди захотят следовать за вами. Because you can tell them, I'll hold your hand, let's go. Потому что вы можете сказать им, я беру тебя за руку, помогаю тебе, пойдем. And then, as you saw, everything in the plan is designed. You do something. Here's how simple it is. Here's how simple it is to go to the top. Быстрый пример того, как это просто дойти до вершины. And here's where, not to I should say, but it's a difference between simple and easy. It is not easy to get to the top. И это не просто. Это разница, да. Это не просто, но легко. Нет, дело не в этом. Легко. Simple с точки зрения, короче, это просто с точки зрения знания, но не просто с точки зрения желания. По-русски это будет. Да. To be a brain surgeon is very complicated. Быть мозговым хирургом очень сложно. To do network marketing is very simple. Делать сетевой маркетинг очень просто. But to be successful at network marketing is hard work. Но быть успешным в сетевом маркетинге – это тяжелый труд. All things that create great success require hard work. Любые вещи, которые включают в себя последующий успех, включают в себя также и тяжелый труд. I've worked very hard in my career to get where I am. Я работал долгое время над своей карьерой, чтобы достичь. Believe me, if there was an easy way to make $1 million, I'd have done that instead. Поверьте мне, если был бы легкий путь сделать $1 миллион, я бы его сделал. I just haven't found it yet. Я просто еще не нашел простой путь. If you find it, I'll give you my number. You call me up. Если вы найдете его, позвоните. I'll be right there with you.
Я буду ждать звонка. So, but here's the key. Ну вот, If you can learn anything, I don't care if it's tying your shoes, a small child tying your shoes. если вы можете просто научиться тому, как завязывать шнурки на ботинках. Whenever you are able to do anything the first time, Что бы вы не смогли сделать первый раз в своей жизни, 3 things happen. 3 вещи случаются. So when you do it, just like Nike, you do it the first time, Когда вы делали это, 3 things happen. случаются 3 вещи. First of all, no one else can ever tell you it can't be done. Первая вещь — это никто иной со стороны не может вам сказать, что это невозможно. Until you do it, everybody can say to you, no, that can't be done. Пока вы этого не сделали, многие будут утверждать, что нет, ты этого не добьешься, этого не произойдет. Roger Bannister. Before Roger, can't be done. До Роджера Беннетона никто не верил в то, что в мире можно пробежать. Once Roger did it, nobody ever said it can't be done. После того, как Роджер это сделал, никто больше уже не кричал о том, что это невозможно. And then freaking everybody was doing it. И потом, спустя 5 лет, уже все начали делать. So if I can, so why do I do the hot system? Почему я включаю Why? сейчас... Because it's simple. Почему я сейчас обучаю этой хат-системе? And so Потому что это brand new people, легко. it's brand new people, I don't have to work hard. Там новые люди, не нужно I can work работать fast. сильно. Я могу работать быстро. Very simply, I can take every new person, I can hand them a simple little piece of paper with the instructions and say, go home, do that. Очень просто, я могу подсунуть им листок бумаги с инструкциями, с графиками. Идите домой, сделайте это, вот то, что там написано. Here's the paragraph, call people, say that. If they say no, say thank you, goodbye. If they say yes, get them a bottle. I mean, it's just simple. И там есть параграф, что вот, звонишь человеку, предлагаешь ему, если он говорит нет, то говоришь до свидания, если он говорит да, звонишь мне, берешь бутылку и даешь что? You don't want to call them, send them a text. Here's the first one, here's the second one. If they say no, text back, okay. If they say yes, great. Не I'll хотите, drop it off. I mean, you know, do it. не хотите звонить, то пошлите им текст. Here's the other reason I want the first step for a new person to be simple. Здесь первый шаг к тому, чтобы, что я хочу, почему я хочу, чтобы человек, с которым я говорю, было ему легче. Jot this down in your notes. Success Успех loves любит speed. скорость. And true leaders Настоящие лидеры lead ведут at speed. на определенной скорости. True leaders don't lead at a walk, they lead at a sprint. They lead at a run. Настоящие лидеры, они не ведут, иногда останавливаясь и гуляя прогулочным шагом, они идут, ускоряются, они бегут. Lead at speed. Ведите на скорости, в скоростном режиме. If you've ever stood around or been with incredibly successful people, Если рядом вы стояли you can feel it. с успешными людьми, вы можете просто почувствовать успех. Their mind is moving at speed. Их мозг работает, их ум You работает. feel, even if they're standing still, you can feel the speed just in their presence. You Вы just просто feel it. чувствуете скорость вокруг. Like an electrical field. Как электрическое поле вокруг них, это скорость мышления. I want to help you lead at speed. Я хочу помочь вам лидировать на скоростном режиме. Step one hot system is that fast. Первый шаг это система хат, это вот так вот. I sent a follow-up Facebook message to the person who put in the post. In the person who made the post, their like sponsor, I sent a Facebook message to them. Okay. Я послал на Фейсбуке на этот пост, я послал ответное сообщение спонсорам, которые сделали этот пост. I said, how long did it take you Я сказал, to teach her what she needed to do so she could go to work? как много времени заняло у вас научить ее тому, что она умеет, чтобы она делала, применила эти знания. She said less than 15 minutes. Ответили меньше, чем 15 минут. I sent her a like a Word document. I sent her a document where it was written up what to do.
Мы послали этот документ, список, в котором было написано, что делать. I emailed her the instructions. Просто имейлом. Инструкции передали имейл. And I called her and I said, "Did you read them?" И потом позвонили, спросили, прочитала ты? I said, "Yeah." Она сказала, да. Do you understand them? Поняла ли ты их? Yeah. Она сказала, да. Got any questions? У тебя есть вопросы какие-нибудь? Couple? Парочка. What are they? Какие? In less than 15 minutes, she had all her questions. Off she went. За 15 минут она получила ответы на все свои вопросы. И 1 hour later, she had a GoPro person. через час она стала GoPro. Does that make sense? Step 1, you lead at speed. Step 2, tell your story at speed. Шаг номер 2 – это говорить свою историю быстро. That's all she did. She started calling people saying, "You will not believe what I just did. It's the most amazing thing." Это то, что она сделала. Она стала тут же звонить всем людям и говорить, вы не поверите, что я только что сделала. Я только что сделала вот это. I moved like 4,000 knock of stuff in an hour. Я уже продала немедленно всего вот это. How'd you do that? Как? Well, let's meet tomorrow. I'll tell you. Давай завтра встретимся, я тебе расскажу. So now she's going to tell her story at speed. Теперь она рассказывает историю. Here's the second thing that happens when you've done something the first time. Это вторая вещь, которая происходит, когда вы делаете что-то в первый раз. Это The second thing that happens is you can personally repeat it anytime you want. вы можете, вторая вещь, которая случается, это то, что вы можете повторить это в любой момент, когда вы хотите. If you really commit to doing 1,200 presentations, Если вы действительно настроены сделать 1200 презентаций, you will have a lot more than 303 people sign up. у вас будет больше, чем 3 людей, которые подпишутся. The minute you have your first person enroll, you know how to have the second person just keep repeating what you did until it happens. У вас уже есть знание, будет знание о том, как действовать во втором, в третьем случае, со вторым, третьим человеком, потому что вы уже After 2 people, you're twice as good. после 2 людей вы уже в 2 раза лучше. Just keep repeating what you did and you'll have a third person. И просто повторяя то, что вы делаете, у вас будет 3-й человек. Repeat at speed and you will do it in 30 days and be fast start qualified. Повторите это очень быстро, и за 30 дней вы сделаете Start Qualified. Once you've done 3, you can do 6 and 9 and 12. Why? You just keep repeating. Как только появилось 3, появляется 6, 9, 12. And then the most important thing you can do, Потом 3-й шаг, самый важный. you can teach others Вы можете научить to do what you just did. тому, что вы только что сделали. That's why in the plan, you do this, you're a team leader. You're the team leader. Поэтому в плане вы руководитель команды. You teach them Вы to учите do их, this, they are team и leaders. потом они становятся You руководителями, are a director. а вы уже директор. And that's why what Nikita said, every single thing is based on just doing this simple thing one time and teaching others how to do what you did. Поэтому, как Никита сказал, что любая вещь зависит от того, базируется на том, чтобы других людей просто учить тому, что вы уже делали, передавая собственный опыт. Do the hot market one time. Сделайте хат-маркет единократно. You could take 4 months. But if you keep doing it, eventually you'll move all your bottles of product. У вас может быть занятие 4 месяца, но если вы это сделаете, то все вы продадите все. But why would you do it in 4 months if you could do it in an hour? Зачем это делать 4 месяца, если вы можете это сделать за час? You know, I've heard people say, well, it's not get rich quick. I don't want to do that get rich quick stuff. Я хочу избавиться от этого быстрого разбогатеть от этой тематики. I agree. I don't like that either. Мне тоже не нравится. Because at least in English, in my mind, I think of get rich quick as slimy stuff. Потому что сомнительно это разбогатеть быстро. So do get rich quick. That's usually you have to lie to people. Давайте уберем вот эти вещи. You have Быстрого to разбогатения, это обычно нужно врать людям, обычно нужно manipulate people. манипулировать людьми.
You have to be dishonest with people. Вам нужно быть нечестным с людьми. You have to run over the top of people Идти по головам, to get rich quick. чтобы разбогатеть быстро. But if I throw that away, Но если все это выкинуть, if I have two different choices, which are get rich fast or get rich slow, если бы у меня было бы два разных выбора, которые разбогатеть быстро и разбогатеть медленно, which would you prefer? Which would you prefer, to get rich что бы fast вы or slow? выбрали? Разбогатеть быстро или I'll take faster. все примут Okay, you сторону can get rich быстро? in 10 years or in 1 year. I'll do 1 year. I'll do 1 Если year. вы хотите разбогатеть за 10 лет или на 1 год, то So- это 1 год. The most successful lead at speed. Поэтому наиболее успешные лидируют в скоростном режиме. I don't know why people do things in 12 days they could do in an hour. I don't know, but they just do. But the question is, what are you going to do? Не знаю, почему люди делают вещи, которые другие люди делают за 12 дней, за 1 час, но This is дело не в it. этом. This is Для того, чтобы literally, this вы is the path. Here it is. Wow, this is right. Man, this is awesome. Check this out. This is good stuff. You guys are gonna have some good meeting. Yeah, I'm gonna keep all this stuff. Wow. So here's the thing. Enroll high, fast, Вступить быстро, go grow. достичь статуса But другого. don't take 30 days. Do it in a day. Делайте Get это за it день, done. зачем вы 30 дней? Now, boom. Tell stories. Рассказывайте историю. Let's do this. Show, plan, tell story. Показывать Tell story, план. show, plan. That's all together. That's what Bill Britt did. Tell story, show, plan. Tell story, show, plan. That's it. Рассказывайте, показывать план. Рассказывайте, показывать план. Fast start, qualify. Потом достичь этого fast start qualify. Why? If you fast start, qualify, you are a team leader. Потому что если вы fast start qualify, вы уже превратились в лидера команды. That's why we made the fast start qualification bonus. Поэтому мы не сделали для этого fast start qualification бонус. That's why we made it the way we did. Поэтому мы сделали таким, как он есть. Because if you fast start, qualify, you are team leader. Потому что если вы fast start qualify сделали, вы являетесь уже лидером команды. And the way you build a brick wall is one brick at a time. И таким образом, то же самое, как строить стену, вы строите стену кирпич за кирпичом. And the brick of wealth in ecology is team leader. И вот этим кирпичиком является этот лидер You команды. become a team leader, you build team leaders, and you go to director. Вы превращаетесь в лидера команды. Нет? Ну, тем лидером. Когда вы становитесь тем лидером, вы помогаете другим стать тем лидером, и вы становитесь директором. Yeah. You build team leaders, you help them be team leaders, you become director. You and your team leaders, you help new people become team leaders, they become director, you become vice president. Соответственно, дальше по повышению, по карьерной лестнице. All of you go down there, new team leaders, new directors, new vice presidents, you're president. Makes sense? It just goes ching, 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 ching. There you go. That's how you get rich in ecology. Right there. Вот, пожалуйста, вот как вы разбогатеете на экологии. Простая система. Ну, по словам. The question is simply right here. This you do. This you do by yourself. Because you can. Or if I did it, I'll help you. You know, but Это вы делаете сами, если, или с помощью других старших, кто вам поможет. the girl yesterday had help. Her sponsor emailed her the form and called and said, got any questions, and hung up. Девочка из вчера, которая продала нам много литературы, у нее была помощь. If they Спонсоры выслали need, инструкции. if they need more help than that, move on. Если им нужно еще больше, если им еще нужно больше Don't помощи, то get in the car and drive across town and sit down at coffee to teach them how to do the hot market. If you have to get in the car and go meet with them, they're not the right person. если вам нужно садиться в машину и ехать, Go talk to somebody else. объяснять, как это все сделать, они не являются правильным человеком. Part of the process of leadership is knowing who should I lead and who should I love. Правильным принципом лидера является, кого я должен вести за собой и кого я должен просто. I love my sister to death. There's no way in the world I would ever put her in my business.
I would never want my sister. I love her. I would never leave her. Я, говорит, обожаю свою сестру, She'd leave me to be crazy. но никогда ее в бизнес не возьму. So I love my sister. Слишком люблю. I lead my team members. She's not one. Лидировать буду. I showed it to her once, and she's been willing to be a customer for the rest of our life together, and that's great. You just be Я один раз ей показал эту систему, она стала просто клиентом. So this you do. This you do. Now you tell and show others for the rest of your life. That's it. Теперь до конца жизни вы рассказываете, показываете планы, рассказываете эту историю, то, что вы сделали вот этим. And when you're new, yeah, and when you're new, then you work with the team. When right here, when you're telling and showing others, you are not teaching them. If you teach them, you only teach them this. This is okay. Если вы, потому что если вы будете, когда рассказываете историю, не показывать людям, что вы их обучаете, потому что единственное, чем вы можете обучить людей, это только тому, что вы сами сделали, ваш собственный опыт. When you show the plan and tell them your story, показывайте план, говорите им рассказывать свою историю. Many of them, that's this right here. This is to see if they're interested. Это лишь только для того, чтобы увидеть, заинтересованы они или нет. It doesn't mean they're going to do it yet. Это не означает, что они уже вступят и начнут что-то заниматься. Some people just need a little information. Некоторым людям нужна небольшое количество информации. They have very few questions. И у них очень много вопросов. Some people, their personality is different. Некоторые люди, они просто другие. They need a lot of information. Им нужно очень много информации. They have a lot of questions. Очень много вопросов. And then everybody else is somewhere in the middle. И все остальные, они где-то там болтаются посередине, непонятно где. Все равно. Your job is not here. This is not what you do. You just see if they're interested. Ваша задача не информировать их. Then you point them at information. А увидеть, заинтересованы или нет, если заинтересованы, то указать на информацию. Because this is how you stay in high speed. Потому что таким образом вы остаетесь в этом режиме, высокоскоростном режиме. If he says he's interested and I slow down to give him the information, I'm no longer at speed, I'm slowing down. Если кто-то скажет, что и я замедлюсь, то я уже не поддерживаю той самой скорости подачи информации и не смогу. Now, some of the things, to help you, some of the things you're going to see over the next few weeks, we are going to start creating videos through the company. Version 1, then version 2 will be even nicer, version 3 will be really nice, version 4 will look like a Hollywood movie. Все, что вы видите в последующей неделе, что мы будем создавать новые видео о нашей компании, с каждым новым видео оно будет выглядеть лучше, качественнее, более информативнее. Yeah, we're going to start creating videos to teach every part of the comp plan in detail for people who want to know the comp plan in detail. I wouldn't teach it. I'll say, here, go watch that. Для того, чтобы если кто-то хочет детально изучить, я мог указать на эту информацию где-то. Здесь вот она, на, посмотри. Because Nikita, I just tell him my story, he gets excited and signs up. Why waste time? Потому что Никита, это просто я ему рассказал свою историю, а он просто заинтересовался этим очень сильно. Totally, he wants a university education. He wants to be taught, he wants to know everything like a college professor. Он хочет знать все, как I'm going to say, good, watch the video. профессор. Я ему говорю, иди смотри. Yeah, watch the video, I'll see you tomorrow. Смотри видео и уезжай. So I'm going to go meet with the next Nikita, I hope. So we're going to start creating the tools. But what is this also? Great. Tonight is Tuesday night. We're doing a meeting at the office. Come by. In other words, I will point him at whatever is next. Here's a video. Let me put you on the phone with the person who actually is experienced. The girl yesterday is 1 day old. She has no experience except this. As the meetings happen, she's going to point them to information. Does that make sense? Вся ваша задача создать инструменты, которые приведут человека к информации, и постоянно держать его в вот этой скорости, для того, чтобы всегда можно сказать также, что сегодня произойдет собрание, пожалуйста, вот приходи. Вот эта девушка, которая вчера, которая продала много бутылок, у нее не было, у нее были только вот эти инструменты. Over these next couple of months, at the event last week we mentioned, over these next few months,
we're going to be building lots of things at the company В level следующие месяцы мы to speed you up. будем выстраивать разные концепты, разные видео, разные всякие девайсы для того, чтобы ускорить вас, помочь вам ускорить. So right now, she sets some appointments, and her coach is going to help do all the work. She just gets the people to show up. Потому что сейчас она занимается тем, что она просто назначает встречи и переадресует ее к своему коучу, который уже непосредственно ведет разговор с этими людьми. Ей нужно лишь только заинтересовать людей. Which today is perfect. И на это время это идеально. Over the next couple of months, she's going to say, watch this video, then watch this video, then we'll meet with my coach. Через некоторое время, через пару месяцев, она уже сможет сказать, что посмотри это видео, и потом мы можем встретиться уже с моим наставником. Because after the first two videos, if the person says, I have no interest, great, see ya. Потому Next. что, может быть, после просмотра видео человек скажет, мне никакого интереса это не вызвало, давай потом. Then it will be, watch this video, watch this video, watch this video recording of a meeting. Why, I don't need my coach to come here. Watch this video. We recorded a meeting. See what you think. А потом будет, что посмотри это видео, посмотри это видео, посмотри это видео, а теперь посмотри видео с моим наставником, с моим коучем, который тоже видео. Можно просто видео посмотреть, не нужно встречаться с каким-то человеком. Does that make sense? We are going to help you start going faster and faster and faster and faster. Lead at speed. Мы будем помогать им для того, чтобы стараться двигаться быстрее, 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 быстрее и помогать им двигаться с этой Success loves speed. Успех любит скорость. We're going to start having people who do hot in their first couple of hours. They're going to be driving people to look at the video, which they tell their story. They show people some videos. We'll have people starting to fast start qualifying. Some, not everybody, but we'll have people going really fast. They'll start fast start qualifying in 2 days, and 3 days, and 4 days, and we'll speak more and more of that because it's just going to start going at speed. У нас будет появляться все больше людей, которые будут по этой ход-системе приближаться к GoPro 30, которые будут рассказывать другим людям, тем самым те будут становиться еще дальше. И тем самым все будет двигаться быстрее и быстрее в определенном Like 6.5 years back here. Okay, there it is, right, not quite there, there. So here's the last thing that you need to know. Вот последняя вещь, которую вам нужно знать. Now you understand there were 3 things that we created at the beginning of the process so we could lay a foundation to build a very fast building. Теперь вы знаете, что мы какие кирпичи мы заложили для того, чтобы создать фундамент, чтобы с этого фундамента очень быстро стартовать. 4 months ago, we started by introducing the hot system as a way for a new person to move their product and get their money back. 3-4 месяца назад мы стали показывать людям систему эту хат для того, чтобы люди могли быстро вступить и быстро вернуть свои деньги. We wanted people to have actual experience just trying that first little step. Мы хотели, чтобы люди получили свой личный опыт, просто пробуя вот эти легкие, простые шаги. And it worked really well. И это очень хорошо сработало. As we were watching that, we were finishing the adjustments to the compensation model. Our compensation plan. Пока мы наблюдали за этим, мы завершили закладку вот этого фундамента для compensation плана. We were looking at those things like the fast start qualification. We looked at adding the GoPro 30. Мы изучили этот вопрос и включили в это GoPro 30. Because we knew, and then we knew the next stage was creating the tools for information at speed. Потом мы уже знали, что следующий шагом будет создавать вот эти вот инструменты для того, чтобы держаться на определенной скорости. Because we know that the story of ecology is incredibly powerful. Потому что мы знаем, что история экологии очень сильна. The products are, they're world-class products. Потому что продукты находятся на уровне мирового стандарта, мирового качества. The results that people get are world-class results. И результаты, которые достигают люди, это результаты мирового класса. And now we are at a point where now we can help you become world-class brand partners. Теперь мы можем помочь вам стать партнерами
And we can help you start building world-class teams. И также создавать команды мирового класса. Over the next year, we're looking at expanding throughout Europe, Eastern and Western Europe. Мы Over the next year, over the next year, expanding throughout Eastern and Western. за последующий год мы будем продвигаться больше на Западную и Восточную Европу. Then preparing for 2016 on as we start moving to whole other continents around the world. На все остальные, продвигаться на все остальные страны во всем мире в 2016 году, согласно плану. Where your teams will naturally grow, you don't have to physically go there. Your teams will automatically take your business there. Вы будете в команде, вам не нужно будет физически передвигаться в какую-то новую страну. Ваша команда автоматически сделает это за вас. You don't have to know anybody who's Chinese. Somebody on your team will know someone who knows someone who knows someone, and we're opening Taiwan. Your team will be there. Вам не нужно будет знать кого-то из Китая или из Тайваня, потому что кто-то из ваших людей будет знать кого-то еще, и те кого-то еще, и тем самым откроете что-то в Тайване. As your teams grow one day, you'll travel to countries around the world, to languages you don't speak, that you never would have been there probably, except now you aren't working, you're just visiting your money. И теперь получится так, что вы просто ездите в гости к своим деньгам, в те страны, в языках которого вы не знаете, просто путешествуя и наслаждаясь своей жизнью. And so that's what we wanted to share with you today. Right now, today, you are the elite, next level leadership of Estonia. И вот, чем мы хотим сегодня с вами поделиться, что в данный момент вы являетесь элитой эстонского рынка. Through the next regional growth. И на все остальное, на весь оставшийся рост вот этого предприятия. And then from there around the world. И так далее на весь мир. And that's it. It's no more complicated than this. И это не совсем заморочено, не более заморочено, чем это. Have you done the hot system and moved your product? If you have. Если вы продвинули свой продукт, согласно этой системе ход. How fast are you telling that story? Зависит от того, как быстро вы рассказываете историю. How fast are you moving towards 1,200 people? Как быстро вы продвигаетесь к цифре 1200 человек. And remember, these aren't 1,200 people I'm trying to get to. The 1,200 people I'm just showing it to. Some will say yes, most will say no. Не забывайте о том, что это 1200 людей, которые не обязательно этим прямо сразу займутся. Это просто тем, которым это предоставляет этот шанс, предоставляет этот выбор. Они могут... You only show it to 10, it's possible all 10 say no. Вы, может быть, покажете это 10 людям. Это возможно, что все 10 скажут нет. Why? Почему? The first 10 times, потому что первые 10 раз you're not very good. вы не совсем хороши в этом. You show it to 50, вы покажете это 50 людям. You may only have 8 or 9 say yes. Вы, возможно, будет там 8 людей человек, которые скажут да. Less than 1 out of 5. Less than 1 out of 5. Меньше, чем 1 из 5. Because you're still only a little better, but still not that good. Ну, вы продвинулись, потому что вы продвинулись немножко лучше, чем с 10 людьми, но вы еще не настолько хороши. But you talk to 1,200, но когда вы поговорили с 1200 людьми, you'll be really good a long time before you get 1,200. Вы будете уже давно хороши до того, пока достигнете 1200 человек. And when it's all said and done, and when it's all finished, и когда это все закончится, I'll bet you that's about the numbers you have. Я думаю, полагаю, что у вас будет то же самое. 900 no, 300 yes. 900 no, 300 no, нет, yeah. И 300 сказать, скажите. Да. Here's the only question left. Всего лишь один вопрос остался. When you go home tonight, all by yourself, nobody around, and you go look and have a conversation with the person in the mirror. Всего лишь один вопрос остался. Пойдете ли вы домой сейчас один? И будете ли вы общаться с зеркалом дома? Ask the person in the mirror a simple question. И задайте вопрос этому человеку в зеркале. So, are you going to do 1,200 of these or not? Сделаешь ты эти 1200 людей или нет? Yes or no? Да или нет? That's it. Потому что все в этом все дело. In fact, you know something? You can forget every single thing we've talked about today. If you do that, you're going to make it. It's going to happen. Вы можете забыть обо всем, о чем мы сегодня говорили, но просто одна вещь, что если вы это сделаете,
то всего достигнете. So that's where we are. The company is still, it wasn't like we got to the event, whew, it was, we got to the event, oh, let's go faster. So the company is moving really fast. Дело не заключается в том, что мы просто попадаем на это мероприятие. Типа мы попали на мероприятие и все, на этом все. Нет, мы более еще вдохновлены и двигаемся еще быстрее вперед. So that you can go, so that you can go faster and faster and faster. Тем самым вы можете продолжать быстрее, быстрее, еще быстрее. By working simpler and simpler and simpler. Работая проще, проще, еще проще, упрощая все в своей работе. Together we're going to crush it. И мы все это взорвем, короче. There you go. Thanks much. Now, here's the simple part. Don't need you for this. Here's the simple part. Here's the way it works. Obviously, we've gone a little bit longer than we expected, and it's always that way with translation. I know some people may have to go. That's great. But, so let's just take a break for a few minutes. And then if some of you want to stick around and just have some simple questions or something, we'll spend some time with you. It's always what we call sometimes the meeting after the meeting. So, have some individual questions, feel free. It's been great. Love y'all. It's been fun. We'll see you many times in the future. Если у кого-то будет вопрос, то надо потом заявлять и спрашивать. Просто здесь секунду потом. Yeah, whatever he said.